Welcome to AG Radio. Welcome to AG Radio. Mbokki Gambia ñu ngi leen nuyooti nuyób jàmm nuyób yërmande te ànda ak barke nuyoo yi faxe ko AG Radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo amati mbégte gu mag ak bànneex dellu si waat di waxtaan ak yéen programme tey bi di Citizen Empowerment Programme te ñu tàmma di leen ko indil dimanche bu ne jubluwaay bi mooy di waxtaanee lépp loo xam ne luy dooleel askan bi la si wàllub xam ni ñuy yóbboo suñ réew lii xew si suñ réew ak ñi nga xam ne ñu ngi bugga pour ñu tànn leen ñu dal di jiite réew mi tàmma neen di leen ko indil dimanche bu ne bési tey ji dal di tolloog bésub dimanche 26 si weerub July atum 2026 comme dañ ko gën a xamee rek si kàllaama angale tey la Sunday July 26 2026 sun gan gi tey du kenn kudut madame Marie Sok mi ngeen xam moom mooy ki nga xam ne moo jiite alliance bi ñuy ooyee Alliance of Social Democrats te ñu xamee ko si ASD moom Marie Sok nekk na jigéen joo xam ne bi mu register partem bi 2021 bokkoon na si politicien ñu nga xam ne ñu ngi doon laaj ci réew mi pour ñu dal di leen jox réew mi ba mu demee register nag registration bi mënutoon a dem true waaye boobaa léegi yépp toogut di seetaan réew mi mu ngi yëngu si di dimbalee ndawi réew mi di askan bi plateforme si nga xam ne moom la am mu ngi fay wax lépp loo xam ne luy jëmale suñ réew kanam la ak lépp loo xam ne luy askan bi la pour ñu xam ni ñuy yóbboo Gambia ak ni ñu war a yóbboo Gambia fi mu nekk nag daanaka juróomi weer donga mooy li des Gambia oote ji président bu ees ba nga xam ne askan bi ñëpp a jaaxle politiciens yi ñu ngi waxtaan waaye nag wérante am na ñi naan candidate lead model leen bugga ñi ne party lead model boo leen déggee li si kàllaama olof mooy li ñuy wax mooy dañ war a tànn rek kenn koo xam ne ki mun na fee génne Adama Barrow su leen yaakaar am ñu ne déedéet den war a tànn rek parti bi nga xam ne ñoo ëpp a ñit bon xam nga wérante am na te d'accord amagut lii nag mooy li jaaxal askan bi te lépp doole si askan bi dañ bugg a Adama Barrow dem am na nag ñoo xam ne dañ bugg a Adama Barrow nekk fi waaye nag ñi nga xam ne dañ bugg a Adama Barrow dem li ñuy wax mooy ne li ànd ak démocratie li méngoog démocratie mooy ñaari mandat maximum su baree ba bari nga dem keneen ñëw Adama Barrow loolu la diggoon Gambia ni dem ba sa biir mu dal di si génn fi mu nekk mu ngi laaj Gambia ni ñetteeli mandat am na ñoo xam ne ñu ne déedéet li mënul a nekk nag te buñ seetee Gambia ñaa ngi wax ne lu baree bari doxut si dëkk bi courant gi ndox mi sàcca yi crime boo demee suñ lopitaan yi suñ tali yi yeneen ak yeneen yu baree bari ñu ne rek la wut si dëkk bi Gambia ni nag jaaxle neen fi mu nekk nag ku ñuy wallu moom leen bugga ana kan moo ñuy wallu politiciens yi bari neen kaar political parties yi bari neen ñu bari si politiciens yi ku nekk defe na ne moom moo war a jiite am na ñoo xam ne gëm neen ne bu dul ñoom du keneen problème nag am na tey nag ñu daldi fi oolu Marie Sok bi nga xam ne moom mooy di only female candidate apart from Dr. Aïssatou Touré Marie foog naa mooy di first Gambian female presidential aspirant boo xam ne register na although lam tayle woon demu true waaye ne si jamono yi gis neen Dr. Aïssatou Touré moom itam mu ngi bokk si jongante yi am ñu ne lan moo tax Dr. Aïssatou Touré bokkuta Marie Sok ñoom ñaar ñëpp jigéen leen lan moo tax bokkun rek su ko fi ñu dal di nekk benn ñu gën a am doole nit te mbooloo mooy doole ñun ñaa ngi wax lii waaye nag lii lépp bu duggee su waxtaan bi ne ko laaj Marie tey bu fekkee ne dañoo wax si gor nit ki da nga am gor den ñi nga xam ne tey yéen a leen taxawal ngeen dugal leen si biir office tey war nañoo mun a wax feeñali leen li nga xam ne moom lañ nekk di def parce que ñun ñëpp ñooy nguur gi ñoom ñoo nekk rek ñi nga xam ne dañ leen taana
pour ñu toppatoo koom-koomi nguur gi ñi nga xam ne moom la ñu ooyee exécutif tey su fekkee ne lu nekk dafa nekkoon transparent den waruñ ñoo nëbbu pour xam ndax président bi dafa wàcca ndax du wàcca tey ñu ne lan mooy gor lan mooy integrity means that even though constitution bi amanguñ constitution bu ees ñu ngi dili-dali constitution bi since 2016 2017 ñu ngi dili-dali di foyantoo xeli nit ñi tey ñu ngi wax ne waaw since 1997 la am na right no man maa ngi wax Adama Barrow président Adama Barrow maa ngi laa ñaax di la ñaan si turi Gambian si yépp ne nga consider for the sake of morale and integrity nga wàcc ci jàmm Gambian si mun a xam sax fi ñoo jëm ak fi ñoo féetee nga am respect sa famille am respect sa doom yi am respect parce que Gambian bi du téye dara si xolam Gambian bi su gisee ne defal nga ko dara day fàtte sax métit comme que Gambians ñoo mun a toog tey di wax ne na Yaya Jammeh ñëw just to show you how Gambians are seen xol bi dara nekku fa waaye bul jël advantage ne because Gambians yi they are docile dañ mun a fàtte wala dañoo wax rek bu yàggee ñu bàyyi nga ne léegi dangaa toog continuer because sa party members yi ñoo la wax nga continuer parce que parti bi dafa young I am very disappointed. fi mu nekk duñ def lu dul dal di dem rek jëlu suñ gan gi mari te am nañ fi tamit ki nga xam ne mooy Jainaba Fatty moom itam mu ngi yëngu si PAC alliance bi ñoo ooyee PAC waaye moom itam mu ngi bokka si Alliance of Social Democrats di ASD su waxtaan bi gënee xóot dinañ waxtaana Jainaba tamit fi mu nekk duñ def lu dul dal di dem rek jëlu suñ gan gi moom ak Jainaba Fatty ma dal di ko tàmbalee rek si madame Marie Sok Marie yow doo gan fii si AG radio ñu ngi lay nuyooti Sok di la sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatalaat te di la dalalaat fii si AG radio nga xam ne doo fi gan mais la rek Marie nga dal di nuyuwante askan bi avant ñu tàmbali waxtaan ji. Assalamualaikum suma mbokki Gambians at home, Gambians abroad. Di leen nuyu yéen ñëpp ci seen tur ci seen santa di leen jox seen wàccuwaay di nuyu askan bi radio Mr Njie di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi fi Mr Ndaw madame Jainaba Fatty Jatta ak foog naa Mr Fadera dafa waaja di nuyu yéen ñëpp si askan bi radio di wax Mr Njie ne ko thank you so much wax digga ne yàlla every time da ngeen ñu dee invite ñu ñëw fii di wax si li nga xam ne moo nekk ci dëkk bi di wax thank you for giving us that opportunity and that platform pour ñu amplify suñ voices yi thank you. jërëjëf Marie Jainaba yow bii mooy njëlbeen yoon nga dal di ñëw AG radio ñu ngi lay nuyu di la santa di la gërëm yow itam ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatal te di la dalal fii si AG radio mais la rek madame Jainaba Fatty yow itam nga dal di nuyu. jërëjëf di la wax ne kontaan naa pour nekk si AG radio di nuyu Her Excellency madame Marie Sok di nuyu Mr Honorable Dudu suñu secretary general bi PAC di la nuyu yow tamit di nuyu képp ku nga xam ne mu ngi déglu right now AG radios jërë ngeen jëf. wax nga dëgg Jainaba jërëjëf Jainaba fi mu nekk ñu dal di delluwaat rek si madame Marie Sok Marie njëlbeeni laajte bi mooy yow Banjul nga juddoo waaye above all Gambian nga loolu mooy li am solo ne ñun ñëpp Gambian leen Marie nit ku nekk soo gisee mu doon kim doon dafa am ñu ko tabax dafa am si ay loxo yum jaar nekkul na nit ki sa yaay ak sa papa rek la dee yar waaye mbokk yi ñëpp dañ la dee yar it takes a whole village to raise a child dégg nga neen anglais di ko wax ba pare not only loolu la waaye boo seetloo Banjul fa nga juddoo ni mel di nga gis ne am na say oncle sa dëkkandoor yi say nijaay ñoo xam ne yéen a bokk koñ distant relatives yi near relatives yi ñoom ñëpp dañ dee bokka si ñi dee tabax nit ki ba nga xam ne nit koo gis tey mu tekki rek soo ko xoolee gis yar si moom teggin ak xam-xam rek xamal ne dimba ay borom xam-xam ay kilifa ñu am yar ñu am teggin bokka neen si ñu ko tabax ba mu doon nit ki nga xam ne moom la doon tey moo tax ñu bari tey ñu ngi yëngu si politics ñu bari tey ñu ngi yëngu si lu bari dafa am fuñ jaar démb am ñu leen tabax xam naa ne Marie ñu bari xam neen Marie Sok
ITM si Gambia ñi ngay dimbale sa plateforme yi ngay wax ni nga bëggee sa réew loolu kenn du ko wérante waaye am na loo xam ne li baax na tamit askan bi dal di ko xam ba ñu tàmbali waxtaan ji loola mooy Mari yow ñan mooy ñi la tabax ba nga doon ki nga doon tey ni te xam naa ne du ñàkka ñett fukki at sa gannaaw musuloo foog ne di nga nekk politicien waaye loo gis dafa am lu ko waral ñan ñoo la tabax ba tax tey nga bëgg a yëngu si politics pour suxali Gambia. jërëjëf Mr. Njai from askani Gambia bi radio fi nga laalee am na solo trop because background dafa important trop te war nañ di wax affaire background gestuwaat man nag wax digga neex yàlla ñi ma tabax ma doore ko si suma fi ma jógee waaw suma yaay familleem suma papa familleem ñëpp bokk nañ ci li ñu ma tabax ba pare Gambia in those days Gambian government bi nga xam ne moo fa nekkoon mooy woon Sir Dawda Jawara mu am ay kilifa yoo xam ne nekkoon nañ foofu ci biir Gambia ñoo xam ne suma ay nit lañ suma ay xarit lañ ñu magoon ma nag bu baax waaye ñu ne xaleel boo amee ay xariti mag rek dafa am yu bare li nga xam ne doo ko mën a jàng ci benn university wala college mooy lan di nga am xam-xam parce que dafa am ni ngay toog a ñoom waxtaan ak ñoom te ñoom tamit buñ toogee ci yow di waxtaan ak yow di nga jàng lu bari tey rek maa ngi waxtaan ngi fàttaliku maa si ñoomin oncle Chérif Cissé ñoomin MC Thiam kilifa gi ñoomin Amadou Samba kooku moom suma broda la xam nga Baba Jibi oncle Baba Jibi Diallo xam nga tey dinaa leen oncle waaye ñii ñëpp ñoo xam ne tey ay kilifa Gambia loo xam ñoo xam ne ñun dañ roy si ñoom because dafa am ni ñoo waxee nga am comme oncle Fafa Mbay waaw jànga lu bare si moom biñ daan toog ba 2 si suba 3 si suba di binda articles di correct bu ko defee ñuy wérante kan la anglais bi baax ak kan la anglais bi baax loolu du waxi tey that was ndeysaan in the 80s 90s moom si boppam tey pour ma wax leen rek just to give the honor to Fafa Mbay oncle Fafa Mbay ñaata yoon even bi ma ñëwaatee nii Gambia mu ne dama bëgg pour train la pour nga nekk magistrate mu ne da nga intelligent trop ma ne ko Mr. Mbay ma ne ko I don't know how old you think I am yaa ngi maa xoolee xale bu ndaw boobu ba tey mu ne ma déedéet I always told you I want you to become a magistrate I can train you right now wax dëgg just not too long ago every time ma ne ko déedéet xaaral rek man ma nekk fi ma nekk because he believed in me moo tax bi ma taxawee sax def ma ko dee wax mu ne su la kenn xamutee man xam naa la mu ne go for it we need changes so di wax rek dañ amoon ay kilifa Gambia yoo xam ne dañ daan aide even boo toogee ak ñoom nga nekk seen xarit wala nga nekk ci seen biir dañ laa aida nga xam tamit fi ngaa jaar te booy ànd ak ñoom wala booy toog ak ñoom wala booy waxtaan ak ñoom dafa am lu tax ñoom sax ñu war a nga mun a toog si seen biir parce que da nga am yar am intégrité am teggin waaye tey jamono biñ gis nii tey Gambia lu nekk ñu wax lu nekk ñu génnee lu nekk gaaw nañoo ubbi kaa gaaw nañoo def loolu te loolu du doxaw réew loolu yëpp moo ma jox fit ba ma ñëwatee Gambia ndeysaan ma xool Gambia ni meloon niñ amaleen wante suutura niñ amaloon wante jàmma ma gis ne loolu amatut génération bi gis nii lu nekk rek ñu bëgg ko kaa gaaw nañoo xam dara sa without even having the full story to just breaking the news mu nekk lu doy waar ni jamono biñ wécceeku ni ñoo wécceeku nii ne démocratie la this is not what democracy is but unfortunately 2016 create na problème boo xam ne moo ubbi bunti all this kind of xam nga open the kind of worms bi tey ñu mel nii waaye kilifa yi ma la tudda loolu dafa néew sax ci kilifa yi nga xam ne tey taxawal nañ ma yi nga xam ne tey I looked up to them in those days nga am the former protocol this and from Sir Dawda uncle Bob he was a very good friend xam nga these are all kilifa yoo xam ne mënoon naa toog di am a whole conversation with them understand nga te tey loolu dafa jafe si xale yi you know even though I was a young woman but I was not that young because I was already in the business arena I was in a company boo xam ne it managed how many people I was working and I had interaction with them on a very top level on a very high level of communication ba cër boobu ñu respect man tam ma jox leen cër bu mu sek as ma ay mag so loolu lañ laak right now si dëkk bi te loolu moo ma jox fit tey ma mun a taxaw ne déedéet
we have to stand up, especially the 2016 li fa dem fa bi xale yi ñëw around 2018 2019 naa taxaw loolu moo gën a tax ma ne waaw since man am from that era gis naa li fi xewoon ak li xew ba fu mu toll nii den comme que loolu la dinaa leen taxawal waaye based on this based on tànka yi te si loolu laa taxaw ba tey thank you. ndeysaan jërëjëf Marie background explanation boobu am na solo lool ndite bari na ñun ñuy wax ñun ñi xamul seen background ndite ñi déglu mun xamee background ni nit ki rek dañ ko dee gën a xam bari na tey ñu génn di ŋàñña nit da nga ko xamut boo xamul nit ki la ngay wax ak wax yu ñaaw ya nga koy wax doo ko wax waaye ndeysaan comme na ko olof waxee ñu ne ñàkk a xam li ko waral bari na loolu nag mooy liñ gis si jamono ji jamono social media leen nekk nit ku ne da ngay jóg rek dem sa Facebook live wala taal sa WhatsApp lu la neex nga wax waaye nag nit koo gis am na ñu ko tabax ña ko tabax su dee ay nit ñu baax leen am nañ yaakaar ne ko nit ku baax lay te lu baax rek lay def te lu baax rek lay liggéey sa réew mi su fekkee ne ña ko tabax nag li yàlla xam doy na nit koo xam ne na li yàlla xam doy na kooku nu ko neex lay mel lu ko neex lay wax façon ñun ñooñu na bari nañ suñ biir jërëjëf Marie si background boobu loolu nekk na lu am solo fi mu nekk bala ñoo ñëw rek si mbiri coalition bi mbiri Gambian politics baalal ma Saliou ma bëgg a yokk rek pour si background bi mooy pour wane tamit ban famille laa jógee famille bi ma jógee tey suma maam ki nga xam ne moom lañ ma tuddee Marie Faye Ogu mu nekk banxaas bu yaatu tamit te rëy waaw Marie Faye Ogu bokk na si famille Bamba Faye suma antis yi ñoo xam ne wax digga ne yàlla ñu jàngalañ kenn ki was the Liberian anti Kutu Faye nga am famille soogeen yi ñëpp xam nañ fi famille soogeen yi suma oncle yi nga xam ne nekkoon nañ suñ nguur suma maam ki nga xam ne moo jur suma oncle Richard Sock papa Richard Sock moom liggéey na treasury mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon treasury in those days nga jógee foofu nga am de Foster and Carol ñëpp xam nañ Gambia lan lañ fi def ak lan lañ fi def su ma yeex dafa yaatu dafa rëy te famille bu nekk dafa am banxaas when it comes to the Foster and Carol am nañ banxaas bi dafa yaatu bi foog naa ko na most of Banjul nga dem si Fayeen yi the same nga dem si Soogeen yi the same because of the intermarriage te lii moo tax all the time dama di wax Gambian si ne man ñëpp laa bokkal parce que suñ famille dafa raxa bi nga xam ne I feel I'm related to everybody ba pare bu fekkee ne sax bokkuñ sax suñ maam yi wala suñ parents yi nekkoon nañ dëkkandoor ba xaritoo am ba mel ni mbokk parce que ñu ne bu la dara daree sa kër ki ngay njëkk a wala ki ngay njëkk a sa niibo la kooku sa mbokk la parce que mooy njëkk a xam si li nga nekk balaa sa actual mbokk yi ñëw so pour wan Gambia ne man banxaas bi ma jógee te ñu faxee ko ci biir Banjul parce que ñoom ñëpp dañ setloon si biir Banjul Foster and Carol yi xam ne Banjul lañ nekk nga toog nga am suma maam Fayeen suma maam Marie Ugu moo Fay la sant mu sëy sant Ugu moo jëkkëram ñu xam ne Banjul lañ nekkoon number 2 Makati Square den nga am number 5 McDonald's den nga am Kent Street Soogeen yi bon suma banxaas bi dafa yaatu te ñooñu ñëpp dafa am extension boobu nag mooy li tax tey ma ne foog Gambia bennoo foog tribalism ak all this bennoo parce que suñ benn famille rek si biir benn famille am nañ muslims am nañ christians am nañ ci ñaata xeet so xeeju fi that is why I call myself an actual unifier te duma dee dugga sax si yëfi tribe wala when it comes to religion so pour ma bëgg a joxe background boobu rek pour nit ñi xam lu tax mu important pour ñu jëlaat fabrique boobu noonu indi ko waat together because benn wuñ bi moo weave in between all those families is that one thread that weaved us together as a family thank you. jërëjëf Marie si yaatal yu am solo yooya leen di wax ne Gambia wala Banjul ñu ne benn leen foog naa ne suñu mbokkoo weesu na foofa Gambia mooy dëkk boo xam ne boo dooree di wax démba rek da ngay xolli góom yi nekk si xol yi ñun ñi di te buñ toogee di fàttaliku kilifa yu baax yi fi jaaroon démba ñi nga xam ne ñoom ñoo gor gu yi ne si àll bi yëpp ba tax tey nit ku mel ni man maa yow ak ñu ne si panel bi yëpp ñu mun a gis yoon ba mu lëndëm ba lëndëm dina amoon kilifa yoo xam ne ñoo ñu niital ba tax tey ñuy gis ndeysaan ñu nekkoon ay kilifa yu baax moo tax bi nga wax ñu bëree ngi ñëw suma xel ma fàttaliku Banjul démba tay mi kankurang Famara awal nii nga am gese yi fële ndeysaan ñoom Daddy Robert Rainbow Fante ñoom fufu nga am pakin yi
am felenele kumpo yek Banjul was very lively, very continue nice. Fitzgerald Street foofu la events yi plan xew beautiful xam naa ne suma laalee fii rek lu bari dina ñëw si sa xel xaaral ma may la foofu rek am na loo si bëgg a yokk buñ laalee foofu duñ waxati politique de billahi buñ laalee foofu am na ñu bëri tey nañ toog ñu jooy waaw because Banjul dafa am lu ko sampoon even ñi nga xam ne sax dañ daan jógee si dex gi ñëw dëkk biir xam nga man suma kër maam Makati Square number 2 Makati Square yar nañ fa ñu bari wax dëgg te dañoo bokkaa ñoo mel ni famille understand nga tey comme suma biir famille sax sëy nañ si jëkkëri sooses maa ngi am cousins yoo xam ne waa bari bu lañ so ñu ngi am cousins yoo xam ne joolaa lañ ñu ngi am cousins yoo xam ne njaago lañ so we are so diverse in my family understand nga and ñun noonu la ñu yaree to live with everybody and to accept people. So Mota Manela ñun amuñ that issue when it comes to who is who. We look at everybody as Gambian. It's time ñu door di wax suñ boppa ne we are Gambians instead of identifying ourselves as tribe. You understand? Te loolu dafa important si dika. Loolu moo di tax dika mun a mag dika mun a jur dika mun a mag dika mun a prosper te suñ bëggee toog fii wax dëgg ñu fàttaliku démb ba Banjul wax dëgg neex yàlla Banjul was a place boo xam ne fence daal moo ñu séedoo street loon maa ngi remember suma maam ki nekk Makati Square anti Marie ndeysaan suma tooma suma yónnee mu ne go to anti naka tuddaati yaay ñoom Janet Davis mu ngi woon ci taax bi next door Ingram mu ne go to you get Pat Minji so ñu jàlla uti Pat Minji the same with the next door neighbor ñeneen ñi suñuy takka seen hontin yi the next door neighbor ñu nekkoon next to suma maam suñuy takka seen honti bi ñu nekk si gannaaw fence bi dañ dee egg di yurundu pour ñu xam kan la ñoo takka xam nga ñu seetaan loolu yëpp you know it was a beautiful community ñu magee noonu even ñun mi daan dem school time boobu ñu ngi KG xam nga even as children you know we were harmonized you know through this fabric xam nga ñun ñëpp dañ xamante woon buggante woon you understand suma papa yaru na kër ñoom Vicky Blaine you understand ñoom ñoo ko yar na kër teacher Mike Touré you know Hagan so there's so much communities coming together and raising a child and ñëpp nekk benn boo xam ne tey su ma defoon dara loo xam ne jaaduwut si mbedd bi sax nit mun na maa jàpp sax mu mbéj ma wala mu kàtta suma noppa bi yóbbu ma suma pa wala yóbbu ma si suma yaay that was Banjul that was Gambia bi gannaaw si bi ñoo taxu di spread di dem si kombo si ba egga that was it ndeysaan so am nga moo tax ma ne la suñ bëggee wax Gambia dëgga wallahi duñ fi jóge tey te duñ laa sax politique ante waaye loolu dafa important right now sax si suñ politique bi because politician bu taxaw di war a politique wala di bugg a indi xaajo wala di bugg a indi tribal sentiment wala religion ñun Gambians as Gambians have to put a break on it te we cannot accept any leader comme li Adama Barrow di def nii tey mu ne dama call kilifa Saraxule yi wala dama call the Saraxule community wala dama call the Fulani community you are not supposed to do that you are supposed to call all communities if you start doing that you cannot call the Muslim community and forget the Christian community you cannot loolu yëpp moo di indi xaajaloo because you cannot segregate so invited benn community bon communities yëpp nga indi because community yëpp am community xeet yëpp am community si biir Gambia. So to avoid things like that, you come out and you talk to Gambians as Gambians, not separating them by calling a certain tribe to come. Wala te ngane yo sose nga ele ngane yo sarahule ngane yo punga just because you want that particular tribe to favor you. Li yep more in the tribal because these are all tribal sentiments which is being promoted by the sitting president. Wrong. You don't do that. You don't invite only a certain tribe to your office. You don't do that. Su kaname tuuti Marie dineen dugga si foofa leen Marie jërëjëf si yaatal yu am solo yooyu nga joxe jëmale ko si Banjul ak Gambia démba loolu nekk na loo xam ne lu am solo la bala ñoo tàmbali waxtaan bi rek fu ñu jaar rek fàttale ko kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon démba du mën a tudda ñëpp waaye fu ñu jaar delloo leen njukkal te di leen ñaanal te ñooña du leen mus di fàtte kenn si ñooña dem si yàlla Pa Dokosta la woon ñoom Alaaji Mansour Ndiaye fàttewuñ tamit ñoom Alaaji Seet Camara fàttewuñ tamit ñoom Efri Mbaye fàttewuñ ñoom Gabriel Mendy fàttewuñ ñoom Solomon Tilawa Johnson fàttewuñ ñoom Hannah Caroline Fall fàttewuñ tamit ñoom James Allen
fàttewul ñoom Bidwell Mendy fàttewul ñoom Idrissa Kulim Dioum ñi ñëpp da nekkoon ñoo xam ne dañ jox Gambia seen yëpp moo tax Gambia bi nga xam ne moom la fi maam yi liggéey bàyyi ko fi tey mbépp ku repp ba ne tribalism nga indi fii na nga xam ne sa xalaat googu leen is outdated Gambian si dinañ ko reject ni te ñun liñ xamoon mooy boo demee kër ñoom Aji Maka Ñas boo demee kër ñoom Jainaba Fatty boo demee kër ñoom Mari Sok boo demee kër ñoom Duudu Ndaw boo demee kër ñoom Jibril Fadia bu añ jotaan suñu yaay dañuy togg suñu xarit yi ñun ñëpp ñu ñëw lekk ba suur ñun fu la añ fekkaan rek kër googa di nga lekk ba suur ñun Gambia boobu leen xamoon toog waxtaan ñi di play Gambia ñi di naan ataaya ñi di play Scrabble ñi dem play football. ma ne boo leetee sax Mr Ndiaye boo leetee sax nga fekk njogonal ñu génnee njogonal bi jox la nga lekk amoon ñu génnee njogonal jox la kër goo dugga waaw yow da ngaa ñëw rek na añ pareegul ñu ne la yow mbootee nga de waaye tibal leen ko njogonal baa nga fa ñu dem tibal jox la nga lekk ñun li leen xamoon waaye ñu toog léegi ba nga xam ne bu la ñu joxee nga lekk sax sa xel di tey doo ko ullu ñun Gambia bi nga xam ne moom la maami liggéey bàyyi ñu ko Gambia boobu leen bugg a nooco mooy li waral ñu bëri su ñun tey génn di wax si radio yi ñun génnoon di wax suñ coobare boppa ñun den mosoon Gambia démba balaa Gambia di yàqu yàlla indi woon nañu ñu mos si Gambia bu neex booba leen ba tax lam saf ko mu caa ko xam loolu tey ñu toog si radio yi pour nooco loolu moo tax mbépp koo xam ne da nga yarande ko da nga mosut Gambia ban dunoon démba mbépp koo xam ne da nga fi bëgg a indi tribalism wala bugg fee dekkil bugg fee indi loo xam ne maam yi xamul woon loolu di nga jëflante ñun si yar ak taraanga nen la wax ne la sa xalaat googu leen amul place si suñu biir société lii mooy tax ñuy wax jërëjëf Marie waxtaan ji neex na liñ waxtaan nii rek liñ door nii rek waxtaan yi boppam programme bi boppam la waaye xam naa ne beneen yoon dinañ fi ñëw gën a xuus si mbiri Banjul démba ak Gambia démba fi mu nekk ñu dal di tàmbali rek waxtaan ji Marie xaaral fi mu nekk dama laa xaaj ñetti xaaj am nga taarang si yow Marie intelligence mu ngi si yow ba pare kóllare gi nga xam ne moom nga bugg a delloo maami démba mu ngi si yow xaw ma nag xëy na du ñàkka sa intelligence moo la bugg a pousse nga ne xaaral ma dugg si politics ndax sa taar moo la bugg a pousse nga ne xaaral ma dugg si politics ndax maam yi li nga doon na si maam yi te bugg a delloo maam yi njukkal ndax looloo tax nga bugg a doon si politics ni te sa digga nag seetlu naa leen na si àddina si jigéen ñi bugg a politics yëpp ñu rafet leen musuma gis jigéen ñu ñaaw ko dugg si politics su ma wàllaa laaj rek yow su xaaj ñetti xaaj yi ma xaaj la ban mooy bi la gën a pousse pour nga dugg si politics. Mr Ndiaye yaa ngi maa reetaan loo sax bu doon rafetaay di foog daa den di konte ma xarañ ci time mi jaawara because tela gi noonu rafet waaw time bu laa rafetoon nag wax dëgg neex yàlla waaye fu ma toog nii taluma sax dara li ma la wax rek before dañ ma tànn te ñi ma tànn dañ ma gisoon si political arena bi maay jàppale ay politician xarañ ci torop 2015 président Jammeh sax announce na mu ne candidate mu ne American bi nga xam ne moo toog fii di dimbali di jàppale politicians yi mu ngi sene warning te bu ko téyee dina defan exemple loolu ñëpp dégg nañ ko woon man mii la woon so waaye ñu dema nem bi ci kanam bi everything jeexee ak 2016 ma dellu toog suma koona mu am beneen parti bu ñu doon create mooy woon National Unity Party Manjang ak Mr Tabal Tony approach ma fekk maa ngi woon Amérique sax ñu ne dañ bugga pour ma setopal leen parce que liñ gis ma def GDC moo tax gars yi bugga pour ma ñëw liggéey ak ñoom man leen dama doyal si politique gars yi ne déedéet soo gisee suñ agenda ak niñ ko bugga defee you will like it so bi ma ñëwee ma read everything ma look at everything ma ne ok this is great this can be done so ñu door si liggéey bi waaye comme ni ma la waxee rek dangaa door si politique ku nekk wax agenda am ku nekk wax leneen nga gis yu nekk si ron di ko undermine di bugga def yeneen loolu tax na Tony at that time mu bàyyi man tamit ma try ba sonna ma bàyyi ca laa bàyyi nag politique ma ne jeexal naa ci youth si nga xam ne nag ñoo enu seen boppa ñëw sama office si conference ma doon def pour 3 years jot naa 5 years for peace pour indi jaama si dikka bi conference boo xam ne man maa ko finance yëpp pour Gambie am jaama ci lañ ñëw ñoom tamit si conference boobu maa si Jainaba Fatty mii toog fii madame Diatta ndeysaan mu nekkoon youth activiste bu rëy a rëy This girl here was a very fierce youth activist ñoo ma fa gisoon ñoom ñëpp ñëw si programme bi after lañ ma approach ne gisatuñ la man leen déet seen politique yi naxaate ngeen fi am ñoom ñoo door nag def délégation di ñëw nag suma office di ñëw di ma toppa gannaaw si kilifa yi ñëw di ma toppa over 3 months ma jox leen nag ni nga xam ne noonu laa bëgg a taxawalee politique bi man leen pour Gambia dem ci kanam we have to break out of the cycle
mooy lan cycle political party boo xam ne ku toog rek boo fa bokkutee rek bokkut ma ne ko that's number 1. Number 2, we need reforms. It's not done te ñu ngi nii tey am problème bi di am 3 years jot na 5 years for peace dëkk bi tumuranke ma ne ko we need to change the game pour ñu mun a am reforms ma explain leen plan bi li nga xam ne moom laa bëgg a exitable bi naka laa ko bëgg a tegee ma jox leen pour ñu xalaat ci gars yi ne waaw that is great noonu la njëgaree framework bi ma jox leen ko every day these children these youths will come into my office and they'll work on these programs ñoom ku ci nekk dugal ci sa xalaat ku ci nekk edit and erase bi tey ñu toog ba fi ñu toll nii wow jërëjëf so it was not my intention no my ambition to run even though am naa suma maam yi maam Père Ndiaye am naa Mrs Ndiaye tamit kii suma anti bi suma maam bi taxawoon na understand nga te jamono you know ma jógee tamit si famille maam Père Ndiaye ñoom ñëpp ay kilifa yoo xam ne si suñu deret laa daw ñoom ñëpp taxawoon nañ pour nekk njiit nga am tamit suma jiiti maam bu góor ki nga xam ne kooku moo jur suma yaay kooku tamit si famille am chieftaincy is there understand nga he was a high chief in Nigeria so loolu yëpp bokk na si li nekk suma deret waaye loolu taxut ñuy feeñ parce que ñun daanaka sax soo xamee digga ak du ñuy feeñ si politique ñun dañuy jiital sax nit pour mu dem waaye because of sas nañ ma ko ñu toppa ma nekk ci over 3 months loolu gën a tax sax ma dugga ci waaye jox leen conditions how I'm going to get into it and how we're going to fight through it. And they wanted to use my voice, you know, because lima daan wax ci politique moo daan tax ñoom ñu daan ñëw attend meetings yi. So that voice, to amplify the voice, to speak for the voices, to speak for the youths and speak for the women, man leen baax na comme que noonu la I will do my level best bi moo ñu indi nag ba saa si yàlla tey thank you. jërëjëf Marie si yaatal yu am solo yooyu fi mu nekk Marie bala maa ñëwaat si yow rek xale ñu dal di ñëw si Jainaba Fatty Jainaba xam naa ne ñi la xam bari neen waaye si ñi la xamul kan mooy Jainaba Fatty. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw di leen nuyuwaat rek di la wax ne rek Jainaba Fatty mooy Jainaba Fatty bu juddoo Talinding maagee Talinding originally maa ngi jógee ñaani Bakadaaji Mandinka foofu la originated from suma parents yi foofu lañ juddoo foofu lañ jógee so kooku mooy Jainaba Fatty. So Jay ma bëgg laa laaj yow lan nga si ASD lan mooy sa position si Alliance of Social Democrats. Alliance of Social Democrats maay seen secretary general bi ASD. waaw bala nga ñëw ASD ndax am na si parti boo nekkoon ak ndax am na si alliance boo xam ne yaa ngi si bokk si jamono yi waaye si yaa ngi bokk ASD. waaw balaa ma bokk ASD in early 2014 join nañ woon NRP National Reconciliation Party. mooy parti Amat Bah bi. in 2014 because ñu ngi doon dem school so ñu ngi dégga wax yu bari ci dëkk bi ne dëkk bi num ne amaana time boobu amuñ experience ni dëkk bi doon demee ñun luñ xam rek mooy eew dem jox loñ dem school wàcce ñibbi añ dem studies so waaye because ñëpp a ngi complain dëkk bi nu moo ba pare nit ñi nekkuñ di ko wax loudly te ko xam ne student moom si lu mu bokk rek bëgg na koo fesal so ñu decide ne dañ bëgg a bokk politique because ñu ngi woon suñ school dañ amoon a club buñ tuddee press club so dañ daan lijjante the internal affairs of the school teachers yi students yi and all that dañ ci daan nekk di lijjante di def yooyu. ban school la so ñu ne ok waaye Daddy Diop. Daddy Diop comprehensive. so ñu dem ñu ne ok dañ bëgg a bokk politique fekka dañ amoon event si school bi honorable Amat Bah benn si parti militant seen doomam bi mu ngi woon suñu school so mu ñëw attend bu mu ñëwee fekka dat de man maa doon joxe speech si event boobu noonu so mu ñëw nag mu jàppama doom on that occasion mu ne bëgg na ma like na tamit nu ma dee waxee ma ne ko jërëjëf moo invite ñu si office am bi ñu ngi woon opposite St. Teresa's ñu dem foofu noonu ñu waxtaan ak moom ñu gis spirit bi xeex bi si moom lu moo wax ak lu mu bugg a def ak lu mu mun a def ak jaar-jaaram ak yu bari ñu feel ne kii am na spirit bi te bugg naa wecci dëkk bi nu moo doxalee den ñu dellu baat ñu decide ñu ne ok léegi foog ñu dugga si political arena bi waaye pour ñu xam digga politique Gambia nu moo doxee
in fokk ñu bokk ci 100% duñ nekk supporters ñu nga xam ne dañoo dem toog si kër bi meeting su amee wala dara su amee ñu oo ñu dem we want to be part and parcel of it pour ñu xam naka lañ di operater then ñu decide fan la ñoo dem ñu am conflict because ñeneen ñi ñu ngi wax dañoo dem UDP ñeneen ñi dañoo dem fii ñeneen ñi dañoo dem fii ma ne leen man bëgguma dem UDP parce que the reason is suma family yëpp most of them are in UDP so suma fa demee nu ma bëgg a jàngee politique duma ko jàngee noonu dafa yomba ak man because ñoom ñoo fa nekk so dama bëgg a jàng hard politique damaa dem NRP time bu ñoo join ñun NRP amuñ structures yu correct yu bari nekkut fa yu nga xam ne dafa mutoon ñu buñ joiné gaay won ñu yoon bi NRP ñu won ñu nu ñoo politique how to do it naka lañ ko defee ñu jàng ci lu bari nag ñu bokk ci xeex bi xeex boobu noonu ci lañ nekk nag ñun ñu fes ci nag because time boobu noonu pour nga sol opposition sa seen tisaat si dëkk bi problème la woon waaye ñun daan sol tisaati NRP dem suñoo ñëw si office bi dañ ko sol ñëw suñoo ñibbi ñu sol ko dem time boobu time Yaya Jammeh la woon exactly Amat ba daf ñu daan wax ne baalal leen ma rek soo leen naa ñëw dugal leen seen tisaat si mbuus bi wala ngeen def ko si seen baag yi soo leen ñëwee ngeen dugal ko parce que suñ leen yóbbee duma leen gis ñu ne ko déedéet ñun dinañ sol tisaat bi te dinañ ñëw ak moom te dinañ ñibbi te dara du xew te loolu lañ continuer di def nag di xeex sometimes dinañ am threat fii NIA dinañ ñëw opposite suñ office bi taxaw fa anything luy xew daal am na NIA ñu nga xam ne dañoo ñëw ñuy wax Amat ne lii dafaa ñëw xew si try leen ngeen ñibbi bu leen nekk te saa yu ñu joxe woonin yàlla daf dee def nag suñ demee yooyu daf dee am waaye mu am yeneen xeex yu nga xam ne munuñ cee ñàkkaa booka so woonin taxut ñu dellu gannaaw mooy bu gaay jàppee ndem si yàlla solo sandeng bi because bu mu doon def protest bu mu organise pour def engage nañu woon ñun NRP pour ñu bokkoon si protest boobu noonu because daf daan ñëw si office bi yu bari daf doon jaar si diggante NRP ak UDP at that time so ñu prepare woon pour bokk si waaye unfortunately Amat jàll am intel ne suñ si bokkee Yaya Jammeh dinañu jàpp te suñu jàppee dina métti ak ñun based on the intel that he got pour protest boobu noonu so ñun tamit ñu decide ne ok léegi kon que mënuñoo dem Tipa Garas waaye dinañ leen xaar suñ ñëwee ba Westfield ñun tamit dinañ join protest bi dañ ñu continuer bu gaay fu ñu mun a em ñu em ak ñoom waaw so buñ nekkee ci loolu ñu xeex bi ñu coalition formation bi yëpp mu xew suñ kanam lu war a xew yëpp xew bañ wiin waaye dafa am baat bu Amat ñu dee all the time suñ amee meeting si office bi mu ne sooy xeex ak nit si dara ngeen taxaw ci dara ne lii la ñoo xeex di moment nga realize leen nit ki bàyyi na yoon boobu noonu rek there is no way pour nga àndatee kooku noonu xamal ne kooku lu ngeen taxawal yëpp yaaxa na ko so di moment ñun ñu àndaa moom bañ feel ne moom lum ñu jàngal ñun moom mu ngi bàyyi yoon bi den ñun tamit ñu retreat dellu gannaaw mënoon nañoo bokk government mënoon nañoo nekk foofu àndaa moom def yu bari because ñu ngi woon ci kanam and we have those opportunities pour nekk ci yu bari yeah so bum bàyyee lum ñu jàngal ñun den ñu decide ne ñun tamit dañoo bàyyi politique because at the end of the day luñ xeex luñ waxoon ak everything lu nga xam ne loolu lañ bëgg a def amatul kon ñun dañoo bàyyi den yàlla def ñu dajee ak Her Excellency Madam Marie Sock NUP NOP ñu nekk fa ñoom ñoo nekkoon ñu nga xam ne ñoo doon liggéey ci wàllum everything pour parti bi mu taxaw ñu nekk fa ak moom so most of the things yu nga xam ne yooyu lañ agree woon ak yooyu lañ war a def ñoom tamit ñu commencé di génn ci yooyu di def yeneen den moom mu bàyyi ñun tamit yàlla def ñun ñëpp ñun tamit ñu bàyyi so buñ bàyyee muy organise 3 years ak 5 years jot na seen peace deal bi mu invite ñu suñu organisation bi mu invite ñu pour ñu attend ko ñu laajaale ko lu tax moom bokkut ci politique bi léegi because duñ ko dee gis mu explain the same thing lu happen ak yu bari yu nga xam ne jaar na ko dimbale na politician seek yooyu ñu ne ko nag ñun bugga nañ yow nga taxaw nga nekk candidate because ñun gis nañ noo doon liggéeyee nopp te sa liggéey boobu noonu doy nañu soo bugga nañ pour nga taxaw loolu la ASD foofu la juddoo ñun ñëpp ñu nekk fa ñu bokk ci ASD. jërëjëf Jainaba si yaatal bu am solo boobu leen fi mu nekk ma dal di ñëwaat si madame Marie Sock Marie fi mu nekk gis nga Gambia ni mu demee te olof taaman di wax ne caaxaan dafa passé te dafa mel ni fa leen toll si jamono yi Marie su dëgg élection bi di ñëw December is one of the most significant elections in the history of Gambia ba tax na sa dëgg Gambia ni leen solo président bu ees Adama Barrow ñetti at la waxoon ne si laa toog mu dal di jàll ñetti at yi
ne dafa dem li nga xam ne moom la ko constitution bi daal di jox mooy dafa complete his constitutional mandate moo nekk 5 years mu dem 5 years loo xam ne li diggu ko woon Gambien yi fi mu nekk Gambien yi jox ko benn mandat loolu emut mu laajte waat ñaari mandat loolu emu sax fi mu nekk mu ngi laajte ñetteeli mandat te Adama Barrow si boppam waxoon na ne soo gisee président yu bari dem problème Africa li ndee overstay la moom he was a supporter he was an advocate of presidential term limit waaye fi mu nekk Adama Barrow góomatul presidential term limit lim go mooy président boo xam ne da nga fi nekk limitlessly ba faw te loolu mënut a méngoo démocratie loolu mooy li leen di coup d'état loolu mooy li leen di problème si te boo seetee Afrique ay yeneen dëkk yi président yi nga xam ne dañ fa dee yàgga seen dëkk yi si problème la dee nekk am na borom xam ne wax ne président benn 10 years soo fa nekkee si biir 10 years yooyu lépp loo xam ne def la ko si biir 10 years yi doo ko mën a tee def bi ko da nga run out of ideas soo foo jaaree nga am ñeneen leadership ñuy ñëw ñoo xam ne leen indi fresh ideas dëkk bi mun a move on soo fi mu nekk nii gis nga suñu politique ni mu demee démba rek ñu ngi dégg ne UDP dañ génn si coalition toxique although joxe neen press release di wax ne flee déggewuñ ko si njiit yi nga xam ne ñoo jiite UDP rek buñ góom loolu la kenn xamul lan leen war a góom ba pare gis nga am na ñu génn di wax naan li ñu war a def mooy candidate led model ñi naan party led model UDP Dr Lamine Mané bu yaaw génn na wax ne su fekkee ne dañoo bëgg a génnee yëfi party led model rek ñoom dañoo génn si coalition négociation si te ñun ñëpp xam ne coalition rek moo fi mun a génnee Adama Barrow coalition moo ko mooy li ko fi indi coalition moo ko mun a génnee without coalition Adama Barrow du génn fi mu nekk ñëpp a ngi bëgg a jiite te ñëpp du mun a nekk président su fekkee ne ñun Gambie leen jiital dañ defe ne li fu njaaree manko tànn kenn su ko defee ñu mun fee génnee Adama Barrow su fekkee ne ku nekk da nga jiital sa personal interest den problème dina am loolu Adama Barrow daf fee nekk yow kenn nga si jigéen ñi nga xam ne yéen a ngi laaj réew mi ba pare ma bëgg laa laaj rek Marie yow lan mooy sa gis-gis lan mooy sa taxawaay jëmale ko si candidate led model ndax party led model yow lan mooy sa position si lii. Thank you very much, Mr. Njai. ñëwoon naa sax sa plateforme while ago ma ñëwaat and maa ngi still taxaw fi ma taxaw 2016 bi ñoo bëgg a def party led doxut ci lañ tànn benn candidate because pour mu mun a indi unity ñëpp taxawal ko even though excuse me he came from a party te afterwards gis neen lan moo xew ci biir nguur gi ak parti boobu noonu ak ñi nga xam ne ñoo wur ak ñeneen ñi nekkoon si yeneen parti we saw it ñëpp a ngi fi we don't need to go back there man I believe in selecting a candidate parties yëpp ñëw together movements yëpp everybody come together you select one person that person selects its candidate its cabinet ñu mun a yóbbu réew mi kanam ñun as Mary Sock with Alliance of Social Democrats ñu mun a nañoo oote alliance parce que it says so in our name but unfortunately because jigéen a ko jiite people distance themselves they start spreading this rumor of jigéen moo ko jiital jigéen duñ mun a nekk président waaye tey toog nañ bi yeneen jigéen bugg a taxaw ne dañoo nekk président te advocacy boobu noonu ñun ñoo ci forcé dugal ci xaalis bu bëri nag from the length of breadth of Gambia to be able to have more women even standing in the front te buñ ne nañ def alliance ñu jiital benn nit loolu mooy génn si Gambia te buñ toog fii dine dañoo jiital benn nit ba pare ku nekk bugg a place Gambia is not a cake ñun si benn alliance body rek lañ bokka te li tax because they told us that it's going to be selecting an individual or a leader bu ko defee ñëpp ñëw ñu align moo tax ñun ñu bokk foofu man yeneen coalition body si ngeen a wax yëpp kenn si ñoom koolut ñu because dañ ñoo xeeb ne Mary Sock amut nit so they don't even invite us. ndax foog nga ne xalaat boobu dëgg la ndax li nga nekk jigéen moo tax ñu laa traité noonu. Well, let me tell you something. We have how many coalition bodies? Team Askan Gambia, which is Halifa Sallah, waxtaan naa moom call na ma ñaata yoon wax dëgg besuma team yi dem fekk ko waaye when it comes to CSC, when it comes to Apex and this other guy Apex they didn't call this other guy ki amee parti ADD kooku call na ma te bi ma callee ma ne ko man ma foog ne yow da nga am parti te yaa ngi bokk a pak léegi naka nga maa callee di mën a da ngaa form alliance. yaa ngi miin Malick Camara te jiite ADD Alliance for Democracy and Development moom nga miin. I think it was Jainaba, was it that guy? Because we were on the line. Dama at Nitsi line. Was it him or his partner? Yes. Mom la. So bima ko waxe lolu mané ko naka nga formé coalition légui ñu ngi am pack té yaa ngi nekk ci biir pack
ba pare ñu ngi am Apex ñu ngi am CSC léegi honorable Sala tamit mu ngi ne waaw bu ñëpp taxawee ba def lu nekk ñu jébal ko ba mu présente ko fi di Gambie ma ne ko this is all too much ma ne ko ñu ngi pak nañ leen mun ñun ñëpp ñu nekk pak ñu xuus dem nanga ko pak is the only body boo xam ne moo nekk ci suuf te bari ñëpp ñoo xam ne ñëpp fa bokk ma ne ko waaye doo leen bokk fii bugg a bokk fale léegi yow nga ne yow da ngaa ubbi naka another alliance mu ne non parti si dañ mit ñu ne dañoo form body moom lañ wax pour mu form I think the committee or whatever ma ne ko well I'm sorry man fi ma nekk lay nekk man xawma bokk fii bokk fale I don't do that so fi ma bokk foofu laa bokk te fi ma njëkk a invite foofu laa bokk ma ne ko bokkuma PAC bokkuma Apex bokkuma CSC we have been in PAC and we are staying in PAC parce que naxaate bi dafa bari mu mer so how man that mer boobu la mer because on that same call he wanted to hang up the phone. I said you call me, I'm more busy than you call me and then you are telling me the conversation is over. You don't do that. Ma ne ko loolu is ñàkk respect da nga xam lan laa doon def ba toog ba uyu sa call waaye anyway dem na ñëw na ma toog ne gars yi form nañ seen li ñoo def seen alliance ba ñu ngi tànn candidate gis nga hey naxaate bi dafa bari fii ñun ñëpp xaw ma keneen de waaye ñun depuis 2018 yaa ngi ko dégg ñaata yoon sa plateforme ñu ngi campagne ñu ngi sensitize and it cost me a lot of money fii kenn du fi ñëw ne Mari Sock donate naa ko lii wala jëndal nañ ko billboard wala defal nañ ko lii everything came from my pocket the only time people donated was less than $100,000 Gambians donated to me nga am ñeneen tamit ñoo xam ne Americans lañ ñu donate in 2021 waaye bu ma jaay woon suma ñaari kër du ma doon mun a egg sax fi ma egg bi tey te yàlla mooy suma sernde ndeysaan da nga jaay sa ay kër Marie pour mun a sponsor sa parti jaay ñaari kër waaw maa ngi jaay ñaari kër waaw yëpp laa jaay because of ñi ma taxawal amuñ doole bi waaye ndeysaan ñu ngi wone solidarité ñu ma won ne ñoom ñëpp a ngi am carte fii ba koy na nag ñëpp a ngi taxaw ñu ngi amee seen carte ñu ngi téye waaye amuñ doole $100 sax pour ñu teg ko is a problème waaye xarañ nañ parce que ground bi dox nañ ko liggéey nañ ko mu nekk politique bu miti ñun suñ politique dafa miti dafa am ñu dañ dee toog sax ñu call ni suñ campagne manager bi call ma ne Anti Marie ay jigéen kafoo ñu ne dañ leen dikk ñoom dañoo dem ma ne leen waaw nañ dem nañ jaay parce que yàlla waaye di same groupe bi dem dañ dee toogal Anti Marie ña demoon last month ñu ne ñëwaat nañ man leen waaw the window is open because ñun man na maa toog sax nit call ma ne ma we want to do this soo ñu joxee xaalis dinañ lii ma ne leen te ngeen a dem feneen parce que foofu laa toll because I'm not fighting for myself. so mu mel ni Marie ñu bari am xaalis daal moom la gaay dee yaakaar moo tax ñu dee waaw waaye soo leen waxee dëgg ma ne leen man joxewuma xaalis yow li tax li nga jooy moom laa taxawal man I can comfortably go and stay even li ma jaay suma bagage yëpp jeexal everything indi ñaata xaalis biir Gambia spend ko yëpp ci biir Gambie ak si biir politique Gambie ak li ma jàppale askan bi ak philanthropist work bi maa def ma ne ko at the end of the day if I leave today am naa fu maa dem mun naa dem si suma doom yi ma dikka fa and I will live so well you'll be surprised with an allowance every month. Marie ndax am nga external donors ndax am nga ay donors from overseas. maa ngi door a ñëw pour ut loolu waaye musuma am external donors because time boobu noonu xam nga I didn't think like that I felt li ma am rek xam nga ma jàppale ñun ñëpp taxaw. waaye ñi nga xam Gambia bari neen si businessmen yi am xaalis Gambia bari neen de amul kenn ku la si dee support. xam nga Mr Ndiaye comme ni ma dee wax rek koo ci ñu ne la while I'm not in politics te dafa am lu ma seetlu I think they believe ne jigéen du mun a dem moo tax gaa yëpp téye seen loxo waaye su ma toogee ma dégg góor yi ñoo jàppale ma dégg ne jàppale nañ góor gi wala kii even politicians yi génn a démba rek ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di support mu nekk lu doy waar lu daw yaram waaye ñu ne rek boo nekkee si dara te nga am nit yi góom nañ la xamal ne bon yàllaa ko def seen xol dina miti nag waaye fi ñu yàlla di génnee kenn xamu ko te di sant yàlla ne yàlla moo ma puus gunge ma ba fi ma toll nii ni gom-gom rek te ñi taxaw a man gom-gom a tax ñu taxaw a man. te Marie wax nga loo xam ne lu daw yaram la ne am suñ politics egg na foofu ba nga xam ne dañuy jël nit ki xeeb la nit ki jigéen nga wala di xeeb ñett because of xëj na si askan bi mbokk loolu nekk na loo xam ne lu doy waar la suñ politics waaye Marie ma delloo la tuuti rek am PAC am the People's Alliance for Change dama bugg rek nga limal ma ndite am na alliances yu bari yu fi nekk apart from ADD nga xam ne ki ko jiite mooy Malick Camara apart from ADD ak Team Gambia bu Halifa Sallah bi yan alliance wala yan coalition ñoo la contactati pour bugga nga join. kenn
Ken okay yow si ban alliance nga bokk si jamono te PAC mu ngi fi CSC ñu ngi fi APEX mu ngi fi pak laa bokk mooy People's Alliance for Change waaw ñoom ñoo ma call okay yaa ngi bokk foofu laa nekk waaw biñ ma ooyee foofu laa nekk te bokkuma si ñaar bokkuma si ñetta mais si benn laa bokk okay Marie lan mooy sa gis-gis si political leaders yi nga xam ne ñu ngi bokk si alliance si yëpp ñu ngi bokk CSC ñu ngi bokk PAC ba pare ñu ngi bokk APEX ba pare ñu ngi bokk ADD lan mooy sa xalaat si lii well loolu war na la woon te fii la Gambien si war a gis nga bu leen dama dee wax nit ñi ne bul toppa nit ba gumbu parce que loolu buñ ne dañ bëgg a changes buñ ne Adama Barrow dafa corrupt wala ñi wër Adama Barrow dafa corrupt dañ bëgg a changes den lii yëpp dañ ko war a seetaat because nit ki boo gëmee sa boppa nga gëm sa boppa benn place rek nga nekk nit lo pour toog si place yi pour seet whichever one hits like it's a lottery whichever one hits then I can probably have a possibility understand nga affaire bi du noonu nit ki soo gëmee sa boppa benn place rek nga nekk te am na ñoo xam ne ñu ngi pak ñu ngi fii and they can witness that waaye da ngaa gis ñu ñëw si suñ meeting nekk si meeting bi foofu di bari wax nga gis ñu jógee foofu ñu ngi si yeneen meeting yaa ngi gis everywhere loolu that tells a lot about your consistency as a leader you have to be consistent parce que kenn sa followers sax doo am two nit demal la meeting fale kale demal la meeting fale kale demal la meeting fale that's wrong because ñun ñi jaaxal loolu is unethical loolu is so unethical te dégg nañ fi ne am na ñoo xam ne sax dañoo dem si coalition meeting yi nii nga like let's say ADD wala PAC invite political leaders yi pour ñu ñëw meeting si biir meeting boobu sax am na ñoo xam ne si biir meeting bi ñu ngi faa bëgg a form alliance bëgg a faa form coalition si biir coalition bi yëpp ñu ko dégg so dafa mel ni daal suñ politique daal ñu bari amul consistency si biir pak am na ñu ma call fekk ñu ngi just start yàggul sax ñu call ma ñu ne ma waa dañ bëgg a form beneen body just in case pak fail then ñu form beneen body boo xam ne body bii bu pak fail ne ma ne leen the fact ne nga ne bu pak fail that means you're already intending for it to fail ma ne ko that energy you're putting to put up an whole other sector inside PAC. The reason you know me now to be calling my number is because of PAC. So if you are calling me because you found my number in PAC, that's why you have access to call me. That energy you are putting in all that, you can still put that energy in PAC and support PAC to reach where they're supposed to. But if you're saying PAC is slow and PAC is taking their time and PAC is dragging their feet, but you're creating another sector within PAC in order to support PAC, you're not supporting PAC, you're doing it. It's a coup d'etat. It's a coup d'etat. Why dega ñun am nañ problème nga man Mr Ndiaye man unfortunately suma wax neexut waaw parce que nit ki tamit doo dika sa 59 years of age nga tukki am sa jaar toog ak ay kilifa réew yu mag jóge foofu ñëw Gambie nga gis ay xale yu ndaw di bëgg a play ay games nga toog di ko seetaan daf la dee énervé sax moo tax boo waxee ñu ne waxam neexut du pour ne waxam neexut dafa nekk ne at some point it's like it's bëgguma wax certain words I'm trying to maintain myself because it's ridiculous. The Gambia, it's not a joke. am na keneen koo xam ne kool na ma mu ne waaw léegi suñu waxtaanee ku nekk dañu war a waxtaan bu ko defee ñu seet yow ban position nga bugga kii tam ban position la bugga kali tam ma ne ko is Gambia a cake mu ne ma what do you mean anti ma ne ko is Gambia a cake. So mu mel ni kooku dafa bëggoon nga jéema daf la bëggoon a wan ne la waaw soo leen d'accord xëy na leen la jox place su fekkee ne win ngeen maanaam pour ngeen divide. ma ne ko I am not part of that coalition. I am not part of any coalition that is sharing Gambia as a piece of cake. Ku nekk am a piece of the cake. So reegul nag bi sax ngeen ñu nga séedoo yagum ndawal gi te nag bi dayagut. Ma ne nag bi dayagut sax ñu nga séedoo. Mr. Njai, we cannot repeat 2016. 2016, if we as Gambians, you listen, if a leader is not innovative enough to think outside of the box, and this is all they can come up with to replicate what happened in 2016, then when they are in office, they can do absolutely nothing. Because you cannot replicate what has put us in this mess. You have to be more creative and innovative than that. Man Lina Oje is very simple. Alliance of Social Democrats, Marisok, Subai Giti. I am an independent candidate. And I want an independent government. Moilan, whether man neka si alliance, nekuma si alliance, wala magene Gambian sipne man lañ buga, buma toge dama Gambians dañoo apply for a job. And I'm going to work with all Gambians regardless of fan nga jóge 50% women 50% men. Waaye si jamono yi Marie yaa ngi bokk si alliance de si jamono yi yaa ngi bokk si People's Alliance for Change PAC foofu nga bokkagum waaw PAC nag am na loo xam ne li jaaxal ma ndigte dafa am ñoo xam ne den bokka PAC ba pare bokka ADD mooy alliance bi nga xam ne ñu ne ki ko jiite mooy Mali Camara bi nga xam ne moo jiite ADD Alliance for Democracy and Development waaye di nga gis ne
am na ñoo xam ne ñu ngi génn di sell the idea of a candidate led model whilst ñu ngi bokk a pack whilst at the same time the same people ñu ngi bokk tamit ADD am na ñoo xam ne ñoom liñ gëm mooy candidate led model am ñoo xam ne ñu ngi gëm party led model biir ADD so am na benn time ko xam ne mu ngi génn am nga ADD pack la bokkoon Mr. Njie ADD was part xam naa understand nga léegi yow doo nekk ay political party wala yow not even a party you're how they call it a movement you understand te dama bëgg pour fàttali ko Gambian si ne ñun bi ñoo start movement there was no movement in the Gambia understand nga dafa nekk ne movement bi ki ko start jigéen la moo tax ñëpp di undermine di form movement waaye ñun suñu mu mel ni Mari yow yaay ki njëkk a start movement in Gambia. Yes, in 2018, there was no movement, and we registered with the Registrar General. Our document is there as a civil society organization. Understand? It's an organization for good governance and everything. And we will never change ASD to a party. I still stand as an independent candidate. Understand? So, yo, yang am a movement, but hamne ken hamon register nga ko. Nga ñew nga bokk pack talk be fum tolu ni ngeen talk few months ago ngeen yeen da ngeen form another alliance another thing taking the whole ideology from pack legi ngeen ndikalantu ngeen on the 8 sa da ngeen agene candidate. It is unfair. The politics bi non la nekk di dem regardless whether it is a coalition or whether it is politics. This is all copy and paste and it is unfair. Because yow do talk nekk bir pack nga deglu suñ meeting si deglu suñ li nga xamne mom lañ nekk di wax suñ meeting si ngeen jël the whole package and then you go and create a whole new entity ne da ngeen form pack was the first one to come with a alliance led because bima wax Baro time bu Baro called me ñaata yoon la ma call bala ma ko deglu te bima Baro callé bima wax mom maneko man I don't believe in party led maneko because we need to break the cycle. In order for us to break the cycle, we have to have an independent candidate. Ko xamne dina mëna indi unity. Unification bobu nonu moy tax mu mëna nak select individuals pour mu work ci government and these are going to be independent bodies. So the government, the head, the executive is going to be an independent government in the sense that executive are going to be diverse people. They don't necessarily have to come from this party or that party. They can be anybody. Muna gis ñoo xamne xarañ ne ñu ngi UDP and they're good with finance and somebody from there can be minister of finance. Muna gis ko xamne musuta duga ci party te amna qualifications bi. And this is what Gambia is right now to be able to form in no fear or favor of any party or any individual period. Why you do boka fena ñu ngi def plan si tak has the bima de barodi o loolu la ma wax te loolu la ko wax mu ne waaw anti-mari loolu la ñoo def it's a people's alliance for change so it's a nakaturati individual led xam nga pour ñu am benn candidate bi led maniko that's fine if that is the case you can have us in there and that's how we join PAC and we've been saying mo da ku ñoo PAC sax nga bëgg wax ne déedéet coalition la mag rectify I said no, that's not why we are here. Bon yo lana nga join PAC. Why are you in PAC? That was the candidate led. Okay. Jërëjëf Mari boo tege foofu sa baaraam rek ñu may Sey Ibrahima Niass xam naa am na lu mu la bëgg a laaj su ko defee after ñëw si Jibril Fadia ak am Dudu Ndaw so Sey Ibrahima Niass go ahead xam naa ne am na loo bëgg a laaj am Jainaba Fatty tamit mu ngi fi ba pare Mari tamit mu ngi fi go ahead. Asalaamaaleykum wa rahmatullah Alaaji Saliou maa ngi la nuyu maa ngi nuyu gan gi moom foog nga dem na sax de ma ne ko foog nga moom dem na sax waaw maa ngi line ba drop moo drop ok maa ngi nuyu Ajaratu Mari Sok di ko ndokkale di nuyu Jibril Fadi di nuyu Dudu Ndaw ak képp koo xam ne rek yaa ngi déglu programme bi xanaa bi ma duggee nag yàggut jot naa déglu few questions yoo xam ne laaj na ko Ajaratu Mari and wax dëgg ne yàlla tontu yu jotal la tontu yëpp rek jëm ci li nga xam ne moom la ñuy doxalee Gambia parce que comme ni nga ko doon wax rek dëkk suñ ko ñëpp bokkee di ko pencoo moo gën di ko pàccoo te pencoo bi nag programme yi mel nii bokk na ci dama ne dégg toujours Marie sooy wax da nga wax ne ok waxoon naa li defoon naa li waaye xamaa li ma nekk jigéen xanaa loolu la bëgg a laaj is it ne I don't know how to put it so well ba nga xam ne do feel wala kenn do feel offend anybody
like this gender card, man par man ni ma la gisee man ni ma la jàppee yow jigéen gu man góor nga am na lu bare loo xam ne yow mun nga ko sa capability si li ma ko gis bàyyee xel góor yu bare mun nañ ko. Number one, you are very articulate, and number two, you are a go-getter. Loo soxla rek danga you go for it. Lu nekk mun nañ ko but still rek da nga maintain resilience def li nga def parce que comme ni nga ko waxee ba àll bi ñàkkee jigéen yoo xam ne dinañ bokk xuus mi yow si nga ñëwoon dëgg ne la te ba léegi yaa ngi fi waaye always rek lu amul rek da ngay blame like li ma nekk jigéen li ma loolu pour lan moo tax noonu. baalal ma de tur bi waati. Niass. Ibrahima Niass. waaw. Mr. Niass. dama dee wax koo xam ne danga maa promote bu ma promote sax ne because jigéen laa you understand I don't want that sympathy of being a woman. just moo tax ni toppa waaye dafa am lu nekk si suñu society bi and as difficult as it is to say it we have to say it as it is unfortunately and te looloo tax ñun tamit ñu ngi try to break that cycle tey just to give you an example dama laa laaj yow Mr. Niass bi pose question boobu noonu man movement bi ma ubbi 2018 bi register ko 2019 ba ñëpp xam ne movement la right bi tey time boobu kenn amut movement I was in 19 something bi Halifa Sallah def léegi man ma def movement boobu noonu kenn faalewuma on xanaa yu see jigéen yi ca bokkoon ñuy advocate ñuy push suñ laajte ñu ne waa jigéen a ko jiite ok foofu laa am so you want to tell me it's not because I'm a woman su ma nekkoon góor ndax loolu dina doon am I'm just asking. non man damaa ñëw pour laaj question rek. te dama laa laaj bu fekkee ne góor a ko sosoon ba pare teg li ma xam ne moom laa teg ci table bi mu nekk lu dëgër bi nga xam ne tey loolu yëpp is coming round the alliance of having an independent candidate to lead an alliance the alliance nga xam ne ñu ngi laajte for reforms the alliance li ma teg yëpp ak suma manifesto for 2 years ñu ko bind nga xam ne maa ngi teg plan su correct ak roadmap ñëpp riif ko ñu bari ne dëgga lim am baax na fu dëgg bi su doon góor la whether I'll be so opposed. no waaye yow bi nga ootee sa movement bi góor yu bari dañ la uyu si. so waaw déedéet góor yu bari uyu nañ si ay kilifa sax uyu si nañ ma waaye xam nga lan lañ wax ñu ne naa ko change to party su ma ko change to party. then it's easier to sell am na kilifa bu mag boo xam ne mu ne moom dafa yàgg politique over 20 years mu ne waaye moom mënut a understand suma politique waaye tey fast forward to 2026 ñaata movement lañ fi am. bari na mënuma ko compter sax. Thank you. So, at all the movements, they're all telling you the same things. Even in Makole, until we like you, we've been hearing about you. Well, we all have the same agendas. Gadiga gori gena barka demba, send militancy. Well, be an agenda bila, be a manifesto bila. Are you serious? Like, would that happen? Tell me, it's not just about politics. Even in the workplace. Anywhere in the world, it's the same thing women are facing. Ñun li ñoo teg si table bi dañ ko teg keneen copy ko ñu bosam la te dara du ci génna. And it's high time we need to recognize it for what it is. Duñ ko nekk di ko noppal just like everything we're just putting it under the carpet. We have to say it as it is. Go madam Song may ko foog naa Niass am na lu mu la laajte. Niass, go ahead. Man, loolu mooy reality. In this world, we live in a misogynistic society. In Gambia, even in UK here, always dama ko de wax. Even there's a gender pay gap. That fight has been going on since Jamono Emelin Pankos Lala Wahani. I'm not winning some of the fight, but still fight them. So I guess you know I'm the movement Bubawa, Bena movement ASD. Well, can I call it jigen kay. Du fi win. You don't like this scandalize the yobu this. Oh, jigen du fi jité. Why tay. Many households te Jainaba mu si ground bi dina la wax many households tey soo fa demee ñëpp a ngi wane dañ soona na jigéen ñi jiite tey ñaata góor a ma boot góor yi ma boot yëpp ay kilifa ba ci biir village si ñu ma boot ñu ngi am 3-4 wives and they all say na jigéen jiite te ñoom ñëpp a ngi taxaw pour jigéen jiite te ñoom ñëpp a ngi maa xaar bon loolu rek ndam la si man because gis naa ne liggéey bi ma liggéey tey ñëpp gis nañ ne góor because góor mënut a yóbbu réew te jigéen bokk ci te tey góor ka taxaw nekk kilifa dangaa dégg ñu ne behind every successful man is a very powerful woman. So why don't we change the narrative? If behind every successful man is that powerful man, why can't we women be in the front and say behind every successful woman is a powerful man?
No. Why do we always have to be that woman behind to be supporting all the time and we cannot be in the forefront and you guys support us? Why not? Wow. Jërëjëf Marie boo teewu sa baaraam may Jibril Fadi moom it am na lu mu la bëgg a laaj Jibril buy fàtte Jainaba Fatty tamit mu ngi si biir ñu laajaale ko moom it waaw te yaaga naa ne kay xaarte so go ahead Jibril after Jibril ma dal di ñëw si Dudu Ndaw go ahead Jibril. waaw jërëjëf ñu ngi nuyu Marie Seck ak Jainaba ak Cheikh Ibrahim Dudu Ndaw ñeen ñëpp maa ngi leen a nuyu ci programme bi am na solo trop. maa ngi doon déglu nag very interesting Jainaba Fatty foog naa moom man suma bos si moom laay ñëw rek pour laaj ko affaire yi coalition talks bi naka lañ ko gisee ak yéen itam naka ngeen gisee seen bopp fu mu nekk nii seen position man loolu laay jéem a imagine si equation bi because bu fekkee ne coalition talk bi mu ngi yaaxu UDP mu ngi génna tey maa ngi just am information nag how authentic it is that ne GDC sax soo moytu dafa dem ak MPP so loolu moom dégg naa ko already mu ngi dem in the forum as we speak so léegi yéen ban position ngeen a taxawee kii Jainaba Fatty. waa jërëjëf si question boobu noonu currently ñun ñu ngi PAC te PAC is a coalition body bu nga xam ne yàgg na ñoo nekk si coalition negotiation si diggante parties yeeg movement yi so ñun foofu lañ nekk te intenanguñ pour génn foofu noonu because PAC nu moo doxalee depuis buñ fa joinee ba léegi doxalin boobu noonu moo tax ñu nekk fa ba léegi te yàkkamte wuñ dara because liggéey bi nu mu waree ñu ngi ko defee parties yi ak movement yi nga xam ne ñoo nekk PAC ñëpp a ngi see gis seen boppa so ñun foofu lañ nekk so yeneen coalitions ñu nga xam ne UDP génn nañ si coalition bi bu gaay nekkoon information boo joxee ni tamit about GDC ñun yëguñ ko woon xamuñ ko woon te comme que nga ne it is not xamuloon ndax whether it is authentic or not so dinañ xaar ba Wednesday ñu seet si fekkee ne GDC dinañ dem NPP waaye loolu moom su amee nag dina nekk lu beta Gambien si torop waaw. jërëjëf Jainaba Fatty Jibril da nga amaat a follow up question to Marie Sock. waaw léegi li ma Marie moom understand naa li ma wax ndax moom this is not the first time te moom mu ngi very consistent ci lim dee wax especially ne ñoom PAC bi ñoom ñoo ko njëkk a ekkati li tax ñu ekkati ko loolu moom li mu wax yëpp la waaye léegi dama doon laaj rek Marie bu fekkee ne this alliance bi nii mënut a possible what's gonna be your next thing. well ñun ñu ngi liggéey ba tey xam nga ñu ne ku nekk rek da nga war a continuer di liggéey bul bokk rek si alliance nga bàyyee ko te parce que tey alliance bi sa su la taanee te amuloo ay nit nga yaakaar ne alliance bi mooy taxaw tegal la tama pour nit ñi génn it's not going to work because people are already set in their ways in the Gambia politique bi si suuf la nekk nekkul si TikTok nekkul si WhatsApp or nekkul si Facebook te su fekkee ne yow nekkuloo di liggéey sa ground nga use how to call these platforms to sell your agenda and you're not really working your ground bés bu ñu la taanee dinañ am gàcce because it will be a difficult sell moo tax regardless of how the alliance is going to work we still continue working our ground te pour ma jox la exemple rek bi ñoo def voters registration yi ñun meetings yu bari pak mënuñ ko fekkee because ñu ngi doon liggéey ñu ngi doon tooga ñu ngi doon yóbbu ataaya parce que we were monitoring the registration te bu fekkee ne party wala movement leader boo xam ne defut loolu dafa toog lem loxoom di xaar ñeneen di def liggéey you are fooling yourself because ñun suñ boppa ñaata use lañ register madame Diatta mu ngi nii fii Jainaba Fatty and they were one of those bi nga xam ne dañ daan dem polling station di make sure ne suñ gars yi fa endu the whole day am nañ lu ñoo lekk wala am nañ ñoo naan and they are monitoring the situation and making sure our people are registered so foofu la affaire bi dooree so te ñi ñu fekk si suuf mostly it was UDP later ñu fekk fa few GDC ñi nga xam ne ñu ngi si ground bi di monitor situation bi so liggéey bi dafa miti you understand liggéey bi dafa miti financially physically and mentally waaye ñu xuus tey su fekkee ne PAC dafa taana ñu ne Marie Sock lañ taana dafa def seen liggéey bi easy because ñun liñ war a def nañ ko suñ yëngalee dinañ tiit sax ne nit ñaa ngi jógee ba ñaani wala jógee ba Fuladu di ñëw you understand waaye bu ñu la taanee yow mënuloo indi dara lu dul even brikama sax mënuloo fa indi lu bari it's a problem so loolu yëpp loo xam ne regardless whether yaa ngi bokk coalition or not or alliance or not you're supposed to continue to work and that is what we are doing because regardless tey bu fekkee na ma ñëw nit ñi génn PAC si boppam suñu gisee mbooloo bi ma am it will encourage whoever is there or the decisions they have to make to say kii de is a very viable candidate
gis nañ Talib Bensouda génn gis nañ mbooloo yam everybody's ñu ngi ko naw si mbooloo yam gis nañ the other guy from NPP bi mu génnee it's the same thing so at the end of the day loolu daf dee encourage fi nga nekk tamit pour ñu am gëm-gëm si yow because bëgguloo génnee candidate and then candidate bi mënut a romba sax Brikama. ndax on the 8 bi mooy nekk seen deadline August 8 is your deadline. gën a ngeen confuse coalition si. ok ñun bokkuñ foofu. fi nga xam ne foofu la problème bi nekk ñun pak lañ. waaye kan la seen deadline bi pour ngeen select a flag. Well, loolu gaa yaa ngi ko discuss and that is an inter information boo xam ne I'm not privy to that understand nga so we have an executive body and the executive body is working on that ñun dañ take suñ time because time am na time amut waaye lu nekk boo ko yàkkamtee yàqule understand nga and it is very important politique dafa war a strategic politique is not about waaw foom lañ coalition génn leen no that's not how it is tey booy njëkkalantu rek booy njëkkalantoo yàqule tey njëkkalantoo tax nga dégg UDP ne dañoo génn njëkkalantoo tax nga dégg ne kii tamit dem na understand nga because ñëpp a ngay njëkkalantu lii is not a njëkkalantu tey Gambien set nekkoon benn oo seen bopp ak Gambians benn coalition rek la ñoo am Gambia nii duñ 4-5 coalitions and that's the reality. jërëjëf Marie si yaatal yooyu madame Sock fi mu nekk ñu daal di may Dudu Ndaw Dudu over to you. asalaamaaleykum Alaaji Saliou asalaamaaleykum askani Gambia radio asalaamaaleykum déglukat yëpp maa ngi leen nuyu suma brother si paneliste yi waaye di spécially nuyu suñu guest yi nga xam ne tey ñu ngi ñëw ak ñun fii si askani Gambia muy honorable Marie Sock leader of ASD and ak colleague am staff Madam Jata nga xam ne moom tamit definitely we do a lot of work together in the PAC coalition nga xam ne ñu ngi fa nekk together. So as I said before on this platform, today I'm as a panelist. I'm not representing the PAC coalition as an admin secretary, but as a panelist, I like questions. I have the moment like Honorable Marie Sock. However, I mean anything more about what I learn, right? I can learn. Chi lu askan bi buga xam ci lo xamne war nañu yakana na ci xam dara ci mbiri PAC. Honorable Sock. ñu ngi laan ni dina dalal once again fii si askani Gambia radio fi ma dooree suma question bi mooy comme xam nañ ne Gambia is a very patriotic society te yow bokk nga si jigéen ñi nga xam ne suma ebonne sax ne yaay jigéen ñi nga xam ne fi gën a fësal political party or movement across the country ñëpp xam la ndax su fi amoon tamit dafa nekkoon just a name of a person identified who joined in the coalition, but in your case, you've demonstrated partisan or movement leadership, have your people campaign in many different parts of the Gambia. So, while given that Gambia is a patriotic society, so you're based on Lolo, your coalition president, so what an independent president out of the coalition, Dangawara government boo xam ne dafa nekk an independent government te gis nañ the female representation in the Gambia in terms of governance, how that affects the leader. So how do you see yourself in being a president of the Gambia and having, let's say, 15 or 14 cabinet ministers who are male? Thank you. Mr. Ndao, thank you for your question. I don't quite understand the direction of your question, but I can tell you one thing. When we talk about being a president and being an independent candidate, it is to bring unity, pour in the unity la si Gambia. Tey bu ma waxee ne suma cabinet dina am 50% women and 50% male to create a balance. Te as an independent candidate, mun naa taana ñoo xam naa ne pare nañoo liggéey. You know, it's not going to be based on party favors or individual favor or whatever. It's going to be Gambians that are ready to work as individuals, because what I want to create is a team. Team lañ soxla. We don't need ministers sitting in the office, you know, with AC and all that. We need a team that is ready to roll their sleeves, put on our thinking caps, and strategize, innovative, and work. Bu ko defee Gambia muna dem kanam, because core talk in ñu bëgg def ay reforms. We need to work probably even at late hours pour ñu mën a achieve li ñoo achieve within the first year or two, because we need to set this on the table. Then nga mën a am ba 5 years ñu vote a lot la
wala ñu génne la so based on the first 5 years li nga liggéey moo war a tax nga mun a dem te su fekkee dañoo starté with reforms because soo toogee doo mun a liggéey without those reforms. The reforms if I make right now are not going to work for you. So you need to create those so that you can be able to work. And that all works hand in hand together. So how man asked a question with a on them because it was a bit I'm gonna explain why your question was a bit confusing at the end. How man that I'll bring that back. I explain that back because I think you are talking about the governance reforms and all that. But when I get to talk about the constitution of your cabinet, given that Gambia is a patriarchy government, it's a patriarchy country, example, that's the culture. Unfortunately, and you are an aspirant, a president, take Park Select example, as a presidential candidate for the Gambia. Gambians agree, Honorable Marisok is the presidential candidate for 2026. So now, that's successful. All those parties and movements that supported you are expected to be in your cabinet, or I say no to that. Because all those movements, I don't mince my words. Manduma select just because you're a party leader or a movement leader, you have to be in a government, and I don't know your capacity of work. Why didn't ubi dobi for people to bring in their qualifications and everything? All the time in AST. But in order for us to be fair with everybody, regardless whether we are in an alliance or not, man Marisok as an independent candidate, buma toge tay dama ubi bunta bi because December 5th Lende announced candidate between December 5th the inauguration bi there's enough time put out because if any muna indicent CV and then we see whether they have the experience and vet them cabinet. Honorable so and this applies to all the alliance magisi aduna bi recently Senegal, Gambia free in 2016. What I'm trying to say here is, if you are selected as a flagbearer or presidential candidate, presidential candidate in the state house, sa allies nga xamne ñom ñoo tax nga always an alliance, a coalition. Ñooñu lay wax ne, are you saying you want to reapply for their jobs in your cabinet? Because I don't know their capacities. They munga a party leader or a movement leader. Yang just do as a politics. How much a capacity? I'm not gonna risk what we did in 2016. So then it's not an alliance. Understand? Because when it's an individual led, when you select a candidate, that does not mean coalition. Therefore, act alliance, and we need to separate that. You are talking about a coalition. Coalition, chila parties, or everybody comes together, connect and wants a piece of the pie. When everybody agrees, stay in the PAC alliance, for example, man for boka. So lentan on Kenen, ne momoy lead. Man suma jara ma wachana. Man, I'm not going to see suma johe plus fine, suma johe fine. Te mun na tok sa joma plus mane buguma ko. You understand? But I will support the candidate. Gambia tana na Quintana. So that is an alliance. Because you cannot say you are coming together in an alliance to select one person and everybody sitting there expecting a piece of the pie. That is a coalition. And we have already made that mistake in 2016. And we are not going to do that. Man munna talk tay, maneka president. Mr. Ndau, maybe you have a qualification, I would want you to be part of the government. And we can talk with you and see your experience and everything and you accept. And Gambia no longer do it for now. Because we need individuals that are ready to put in the work for Gambia to go forward. It's not about party affiliation or because of they're part of an alliance. So that's not how it works. Then I'd rather be out of that alliance. Honestly. Because I am not going to be part of the error we did in 2016. About women. Of course, because Gambia is has this mentality, because of did it. We have so many women in the Gambia that are sitting in very high positions and doing so well, but they are not even noticed or called upon. And they can be part of the government because I want 50% women and 50% male. Regardless whether they're in politics or not, they don't have to be in politics to be in government. And we need to get that in our head. That mentality should be out of our heads. Lolu mo ñu sonal because ko xamne tay motax party led bi ni motax muy am problème because party led li tax nit ñi yu bari ragal su party bi togué bala mo mëna tana keneen ci biti ñi nga xamne dañ tok ci biir party bi di ci liggéey ñaata at dañoo gis seen boppa so fokk nga tana leen wala fokk nga jox leen li nga xamne tay motax ñu taxaw yow di xéxa yow. And this is why party led du mëna dem because ñun gis nañ president Adama Barrow ni misuse the party led.
si parti la nekkoon. Honorable Sock, man di wax fi ma waxee ak ba tey fi nga waxee there's a slight difference. déedéet fi ma waxee I've answered your question a long time ago. waa léegi jot di ma bëgg a leeral rek man li ma bëgg a wax fi ma bëgg a leeral mooy xam nga because we are on air and this is going on records so moo tax may jéem a make mu clear because xam nga the issue of alliance xam nga foog naa ne coalition and alliance the difference boobu moom is very clear. Mr. Kal, alliance and coalition two different things. Coalition moom lañ ci tee ñëw together ñu select benn nit. loolu moo fa naa ne jàngoon naa ko 2010 in the University of Birmingham but lu ma laa explainal mooy di maa jëm a explain mooy. Okay, Mr. Ndao, let me tell you something. This has nothing to do with what you learn in the University of Birmingham. This is the University of the Gambia, in the Gambian politics. Haral ma may la tuuti. Gis nga ñun dañ yàgg si politique Gambia. Understand? So ñun si streets of the politics of Gambia lañ jàng. In the streets and politics of Gambia, to defee coalition, in the coalition sense, which is 2016, mooy ñëppay pàccoo, ñëppay jël place, ñëppay jël position. Do you understand? Te loolu moo fi xew te loolu mooy am waaye bu dee alliance la te bi ñoo wax alliance man bi maa wax alliance maa ngi tëgga alliance since the beginning ma ne leen alliance lii moo tax dama ko bañ be even ñun suñ movement bi dañ ko njëkk a tëdda the alliance of social democrats for a reason because alliance means everybody coming together putting everything aside and seeing country first and selecting somebody that can unify. Now selecting somebody that can unify, that somebody mun naa toog mu waxtaan. For example tey su UDP jogoon ne dañoo endorse Marisok GDC ne dañoo endorse Marisok independent ka ne dañoo endorse Marisok amaana am na ñu nekk UDP yoo xam ne they're good as minister of finance, they're good as this, you understand. Am na ñu nekk xëy na GDC ñoo xam ne mun nañ ko wala leader mi mun nañ ko mun naa am ñoo xam ne musu ñoo nekk sa si party and they can do it, you understand. Foofu lay waxee and you can now select Gambians. I'm not looking at party. I'm looking at Gambians that can come together and work. ñu mun a yóbbu dëkk bi kanam man foofu lay waxee. jërëjëf Marie si yaatal boobu leen fi mu nekk bala maa ñëw si Baboucarr Mbodj rek mu am rek lu ma bugg a laaj Jainaba Fatty buñ fàttee Jainaba moom itam mu ngi si biir Jainaba ma bugg a laa laaj rek yow yaa ngi bokka People's Alliance for Change PAC waaye at the same time yow yaay secretary general bu ASD Alliance of Social Democrats. ma bëgg laa laajte naa nga mun a reconcile bokka fii bokka fële waaye bala ngaa ñëw tontu rek Jainaba nga meema rek dafa am benn breaking news moo fi jot léegi nii jërëjëf Jibril la nga yónnee ne breaking news official signing ceremony between GDC and NPP at State House on Wednesday 3 o'clock xam nga la dégg ngeen official signing ceremony between GDC and NPP dafa mel ni Mama Kandeh bon pare na pour dem join alliance bu NPP xam naa xaw ma naka la ko public di receiver xam naa ne ñu bari neen tiit am na ñu bari dineen beetu tamit waaye am na ñoo xam ne xam naa ne duñ beetu si lii di te gis nga coalition toxic Mr. Njie kenn beetut kenn. ndax It was already known. yow yëgoon nga ko Marie. Well it was already decided. Xam nga there's no smoke without fire. ndeysaan waaye dëgga daw na yaram su ko amee naa ñëw tuuti si yow Marie regarding this thing ba pare kii nii Marie am na benn text message bu ma fi jot léegi nii sa chairman bi di Mr. Abdoulaye Biteye mu ne mu ngi laa nuyu mu ne mu ngi déglu programme bi mu ne mu ngi laa nuyu bu baax a baax yow yaa kii nii yow yaa Jainaba mu ne we are sending our salutation and listening thanks for inviting Her Excellency and the ASD movement. waaw fi nekk ma dal di dellu si waat rek si madame Jainaba Fatty Jainaba yow yaa ngi bokk PSC waaye ngi bokk ASD ndax nga mën a reconcile lii bokk si ñaari mbootaay. maa ngi laa nuyuwaat di la wax ne ASD is a movement, political movement la te dañ am presidential candidate buñ taxawal. PAC is a coalition body. PAC dañoo oote coalition political parties yi ak movements yi pour ñu ñëw together ñu tànn a leader loolu moo tax ASD mun a join PAC. I hope I'm saying that. Wow, Jainaba xam naa ne Gambian yu bari yi fi the word coalition and the word alliance daf leen a confuse nit am na ñoo xam ne dañ jàpp ne coalition ak alliance means the same thing ma bëgg laa laaj rek lan mooy the difference between alliance and coalition baax na Gambian ni xam leen ni. waaw di la wax rek ne xam nga soo seetee PAC la woo CAC la woo Apex la woo ak UMC ñu bari suñoo oote parties yi ak movements yi pour ñu ñëw together because Gambians are not used to
alliance time most of the time duñ ko dee use because alliance mooy parti mu ñëw endorse another party wala movement ñëw endorse mu ne dañ bëgg ñu alliance ñun ñu ànda waaye yow la ñoo jiital ñëwuñ pour ñu ne ok comme paak lu moo def nii ñu oo parti yëpp ak mouvement yi kaay leen ñu waxtaan ñu seet yoon yu ñoo jël sarta yu ñoo taral bañ taana flagbearer su fekkee ne alliance la nit ñi dañoo ñëw rek ne ok ñun ñëw nañ pour support ki ñu alliance ak ASD wala ñu alliance ak UDP ñu jiital leen comme Golden Era Party luñ def ak UDP gars dañ dem endorse UDP dañ dem ak ñu alliance ak ñoom waxuñ leen kaay leen ñu def coalition ñu waxtaan ñu seet naka kan la ñoo jiital ak naka la ñoo jiital ñoom dañ dem rek ñu ne ñun dañ foog ne UDP ñoo mën a def li ñu jiital leen loolu mooy alliance coalition nag mooy lu paak nekk di def nii. waaw su fekkee ne paak coalition la waaye ñoom seen tur bi People's Alliance for Change bon dafa war a nekk rek People's Coalition for Change foog loolu di neem alliance dina confuse ñun ñi lan moo si sa gis-gis. waaw paak tur bi paak la ñun bu ñoo join paak tur bi paak lañ ko fekk te tur boobu noonu moo fa nekk ba léegi te nit ñi suñ ñëwee meeting suñ secretary general bank fii nii Mr Dudu nit ñi suñ ñëwee meeting wala ñuy waxtaan si yëfi paak lu ñoo wax mooy coalition bi te anybody bu nga xam ne ñëw nga bokka paak amaana balaa ngaa bokka mun naa am ñu wax la comme ñun ASD buñ doon bokka paak Mr Barrow maa ngi remember bu mu ñëwoon si këri High Excellency mu fekk ñu fa ñun ñëpp lu mu doon wax rek moo nekk dañoo form alliance pour nit ñi ñu ñëw ñu waaye buñ demee bañ dugg a paak si lañ xam ne paak ñu ngi def coalition because loolu lañ dee advocate te loolu lañ dee wax te képp ku nga xam ne yaa ngi paak yaa nga fa rek di nga xam ne paak coalition body la du alliance. Jainaba ma bëggoon laa laaj xam naa ne laaj naa li High Excellency Marie Sock waaye tam bëggoon naa xam lan moo si sa gis-gis ak sa xalaat yéen mi nekk ASD ki ko jiite mooy madame Sock ndax feel ngeen ne public bi ak Gambian politicians they are fair with you because of ki jiite ASD jigéen la. Well, politicians most of them are not even fair to themselves balaa ñu fair to ñun te politique moom képp ku fa nekk rek dafa am lu tax nga bokk ci. amaana ñun lu tax ñun ñu jóg is different from lu tax ñeneen ñi jóg te soo jógee ci politique nga ne dama bëgg a jubal dama bëgg a def nii dama bëgg a génne corruption bi dama bëgg a def ay reforms dama bëgg a def nii nga taxaw si tànka digga yooyu noonu amaana di nga wéet torop te politicians si ku nekk képp ku nga xam ne taxaw nga rek nga génne sa intention yaa ngi bëgg a nekk président yow tamit am nga sa gëm-gëm lu tax nga taxaw ne man lii laa bëgg a def te of course doo génn nag di promote beneen candidate sa boppa moo laa génnal keneen ki te you will do everything possible pour yow nga nekk si kanam ñu nekk si gannaaw loolu mooy politique moo tax ñu ne most of the time suñu ne politique tilimut waaye ñu ko nekk di ko ron ñoom ñoo tilim seetal rek su fekkee ne opposition si right now mënuñoo nekk together si benn coalition body pour ñu decide ne dañoo génnee Adama Barrow fii waaye yaa ngi gis different coalition body te politicians yu nga xam ne ñoo nekk fii ñoo nekk fale ñii ñu ngi génn ñii ñu ngi def ni yaa ngi ni break benn news léegi ne benn si opposition si mu ngi dem si président bi te lu mu yekkalu président bi amul te moom am na ñu nga xam ne yaakaar buñ am ci moom benn toppa ko du pour mu dem join ni président bi dañ am seen own yaakaar ci moom ne ñoom sa situation buñ nekk Gambia am nañ yaakaar ne moom moo leen ci mun a génnee waaye tey moom he choose himself over all those people daf leen won ne moom interest am moom moo ko gënal ñooñu seen interest so benn politician du la treat fair unless nga ànd ak moom te ànd ñaari politician sax su yàggee ba yàgga 2 years la du ko romba so benn politician nekkut ni pour kenn ku nekk mu ngi fii pour boppam so for them to play fair with you loolu you have to il faut ñu ñëw ñu àndaa yow te suñ àndee yow sax xamal ne ñu ngi laa gasal si suuf because mën nañ laa bàyyi anytime so when you are in politics loolu moo tax ASD ñun dañ taxawaay bu dëgër ñu xam ne su dut nii la solo la ñu dem ñu dëgër depuis 2018 ñu ngi taxaw ba léegi. ndeysaan jërëjëf Jainaba si yaatal yu am solo yooyu fi mu nekk ma dal di ñëw rek si Marie Sock su ko fees ma jógee si Marie dal di ñëw si Ibrahima Niass soo ñëwaat si panel yi si ñoom itam ñu continuer seen laaj tey Marie am na loo xam ne ñun ñëpp mun neen koo d'accord mooy ne unity dafa war a am political parties yi opposition political parties yi dañ war a ñëw together unite
noonu la ñoo mën a former coalition boo xam ne na fi mën a génne Adama Barrow waaye loolu dese naa am fi mu nekk gis nga opposition bi mënu na put their houses in order fi mu nekk Mama Kandeh jógee na si opposition bi dem na join Adama Barrow at least lu leen fi jot breaking news bi su fekkee ne dëgg la then mu mel ni fi mu nekk nii Wednesday Mama Kandeh 3 o'clock mu ngi dem State House pour sign pour join Adama Barrow loolu tamit dina weak opposition bi fi mu nekk su fekkee ne ñun ñëpp d'accord nen ne ala fa opposition bi unite pour mënu fee génne Adama Barrow bu lan a tax pour ñu tànn benn njiit war a nekk problème Marie. xam nga Mr Ndiaye mooy lu ñoo waxtaan fii gis nga ego te ñun ñëpp xam ne unfortunately dinaa indi gender bi fii góor yi they all have ego ku nekkaa ngi bëgg a lead you understand ñun bi ñoo bokk a pak ñun bi ñu Barrow di wane ñu bokk ñun seetuñ ne ñun ñoo war a lead understand nga biñ ma koolee ma call Jainaba call team bi man leen ñi leen ñoo call di ñu call te Mr Barrow sax ñëw na si kër gi te bi mu ñëwee si kër gi bés boobu noonu he met a lot of our team members wax dëgg dafa tiis sax because soo ne Mr Barrow di nga mën a wax turam balaa nit ñi di foog ne Adama Barrow la déedéet Barrow Mr Barrow Pak Mr Barrow Pak waaw moom moo ñëw te bi mu ñëwee wax dëgg mu wax ñun toog ñu wax ko ne ko waaw déedéet ñun buñ bokkee Pak waaw man dama war a jiite déedéet even bi mu demee we had a meeting te ñoom Jainaba suñ team yi nekkoon si ground bi ci amaan bi everybody was like buñ xasee ba dugga nañ suñ taanee keneen nag man leen kuñ taanee keneen at least I know my job in Gambia is done you understand mu jeex tak life moves on because keneen kooku lañ taana nañ seet kooku li mun a liggéey you know so we never put our heart ne we want to lead because once you join a coalition or alliance or whatever yow da nga li nga war a def yow at that moment mooy gina digëral sa liggéey ba pare nga am sa team yi nekk foofu noonu ñu participate you understand waaye tey boo gisee jaxasoo bi am xam nga tey rek Gambians can see for themselves is all these men leading with ego and greed ku nekk bugga lii da ngaa gis ko jóg démba rek bugga lead ñu ngi si politique bi since 2015 di xeex ba léegi you understand waaye da ngaa gis ko jóg démb am na ñoo xam ne at bii leen jóg ku nekkaa ngi bugg a lead da ngaa am ñeena yoo xam ne very very young we say we want young people but look at how young they are right now the Gambia is complex Gambia dafa complex right now ki ko war a lead dafa war a am xam-xam bu màcc am experience ba pare xam naka la international when it comes to geopolitics what is going on what is happening ba pare politique bi naka la meloon since Tay Jawara ba fiñ egg fii lan moo tax what are we doing wrong what is happening what is the internal issues yoo xam ne tey you have to work that so if you are born after Tay Jawara and you're young and you don't know that history te dafa easy ñu mbaamal la te tey gis nañ koo xam ne yàgg na si politique Mama Kandeh yàgg na si politique ñun ñoo taxawal Mama Kandeh 2015 ñun before GDC register I was there the logo I did the logo that writing in the logo was my idea jël nataal yëpp man maa ko def si logo bi rebrand ko I rebranded the GDC at the time boobu man maay woon the second woman in GDC I did a lot in GDC xam nga so tey is disappointing pour gis ko mu dem te 2021 whisper woon nañ ñu dem na dafa dem si Adama Barrow ñu toogaat tey all this time ñu ngi whisper demoon na ñuy negotiate gars yi nanguñ mu delluwaat at the same time su fekkee ne benn tànka mu ngi si biir benn tànka mu ngi si biti that is what will happen am na ñu bëri ñoo xam ne ñun tey duñ toog fii di wax anything waaye ñun am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi jógee jiiti si ñu ngi ñëw si ñun waaye ñun am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi si jógee si yeneen parties ñu ngi ñëw si ñun waaye we are not talkers ñun duñ dee génn di tàccu di yuuxu si internet bi our politics is different we are very silent ku ñëw ñu dalal la ñu toog ba dañoo toog di seetaan ñun tam we are looking at the people that are coming to us whether they're staying or whether they're going because the transfer window is open so when you have that political maturity dafa am yoo xam ne doo génn ci biti di tëggatama ku ñëw rek nga tëggatama because that same person ki ñëw mun naa dem tey su fekkee ne ñu bëree ngi génn a jiri si ñëw si ñun wala ñu bëree bi tey ñu ngi toog foofu di ko xaar amaana xëy na bëri na war a bëriwut waaye mu decide ne génn si coalition bi because lan xëy na nanguñ koo jiital and now he has a better position in NPP hey that's his right but then how many people have he disappointed even us the opposition ñun sax def ñoo disappoint because man Marie Sock xam naa li ma liggéey GDC man Marie Sock xam naa li ma dugal GDC time boobu GDC I was financing a lot ñoom MC Thiam yëpp suma ron lañ ñëw all these young guys si suma ron lañ ñëw this is way before ñoom Tina Fall ak ñoo ñëpp ñëw GDC so I know what we watched and did in GDC pour GDC tey Mama Kandeh taxaw fii ba ñëpp di ko naw ñëpp di ko bàyyi xel ñëpp di ko xool pour tey mu dem jébalu si Adama Barrow
waaw bon ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril yow yaa ma pass breaking news bi Jibril naka nga gisee breaking news bi ne Mama Kandeh fi mu nekk decide na pour dem join NPP. waaw man mii bi ma ko gisee Alaaji Saliou comme que man ñun ñu ngi bokk si alliance bi dama ne sant yàlla kon de game over waaw man moom noonu laa ko gisee man ni ko nit ñi di gisee man ni ma ko gisee dafa différent man dama ne game over OVER di gaa daal wax OVER over STAY stay kon bu fekkee ne Mama Kandeh dem na war naa dem ndax yaaga na si opposition bi di hustle te ñu bari dañ dee hustle soo demee ba mënuloo fight the system ñu ne join the system bu fekkee ne moom noonu la ko gisee joxe na chance bu fekkee ne joxe wutoon chance man lii bu nekkee digga moom because gaa yaa ko patienté ma ne ma indi ko fii rek ñu tam ñu patienté ko waaye bu loolu nekkee digga moom dafa mel ni opposition bi moom is over because bu UDP génnee because gaa yi bëgguñ parti let te UDP wax digga ne yàlla ñoom ñoo amee chairman yi yëpp ñoom ñoo ko amee waaw ñoo amee mayor yi ñoo amee ñi mayor Talibé Suda sax UDP ñoo ko fa teg kii itam naka la tuddaati yaa maintain Sanya UDP ñoo ko fa teg so bu fekkee ne dañ ne duñ def quoi parti let then obviously UDP su génnee GDC génn na Gambian si de moom mooy Gambian ñoom ñoo am waaye in politics moom bu ñuy génnee dafa mel ni dafa weaken the alliance te fu mu nekk nii paak ngi taxawee boor am beneen bu taxawee boor so léegi bu UDP taxawee boor so léegi dafa mel ni divide na into three already man ni ma ko gisee so three groups moo taxawagum so ñu seet nag Essa Mbye Fall ak naka la tuddaati Talibé Suda UMC ñoom ñi des foofu because su fekkee Mama génn na bu fekkee Mama génn na den dafa mel ni boobu tam beneen breakthrough la nekk pour coalier pour lifin bi incumbent bi pour ñu mun a am GDC in our side te su boobaa moom game over la ko ooyee Alaaji Sall. jërëjëf Jibril fanaa Jibril daf doon make statement so laaj la wut question so bon ma dal di laaj Marie ma dal di ñëw si madame Sock pour laaj la question rek Marie ndax nga gisee li Mama Kandeh dal di decide pour dem join Adama Barrow at least breaking news boobu moom laa fi jot Jibril Fadia moo ma ko forward sax su fekkee ne li lu am la ne Mama Kandeh dafa dem join NPP ba pare at the same time UDP signal neen nekkul lu confirm nag te déggoon UDP leadership bi dal di ko wax waaye jot neen fi démb ne UDP ñoom withdraw neen from the coalition talks dafa mel ni coalition bi fi mu nekk nii dina ñanga de xaw ma lan mooy nekk di way forward dina ñanga waaye nag ñun ñi tàmba neen di wax ne UDP ñoom ñoo am ni numbers mooy di largest political party ba tax na ñoom leen war a jiital am na ñuy wax lii ñi nga xam ne ñooy wax lii am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi wax leneen ñi nga xam ne ñu ngi wax leneen den ne su fekkee ne parti yu ndaw yi den join UDP bi nga xam ne moom mooy parti bi gën a mag bon dafa mel ni parti yu ndaw yooyu join UDP dañoo lose seen identity dafa mel ni dañoo nekk ay junior party UDP daf leen a overshadow lan mooy sa tontu ak sa gis-gis li madame Sock. xam nga Mr Njie politique bi si suuf la nekk te ŋaw-ŋaw bi yëpp ci diaspora bi laa jóge parti wax naa fi sànqani ma ne leen am na ñoo xam ne jigéen nañ GDC bu yàgg toog nañ tey soo gisee na Mama di dem amut fiit ne dina mun a jiite wala dina mun a win understand nga te nit ki boo toogee nga gis ne munatuloo win wala sa parti militants yaa ngi bàyyi wala munatuloo win sa boppa boo desperate di nga dem bokk ak incumbent bi that's fact you understand te ñu bëri ñi taxaw sax independent ne dañ taxaw independent munuñ laa woon sax seen mbooloo waaye at the same time comme naka tudd transfer window baa ngi ubbi ñu ngi si July August September October November is still there you see a lot of transfers so affaire bi doorangu sax bu ma rek ngeen gisangum so man am not worried gis nga nit ki boo defee sa liggéey lu nekk gëm-gëm la so nga def nga sa liggéey sa ground nga noppi ne teg lu nekk waxtoom la even the biggest party that is claiming is the biggest party nañ leen dem bi ci kanam. waaye man fooguloo ne Mama Kandeh li tax mu decide pour dem join NPP fooguloo ne yéen politiciens yi yéen mi nekk si opposition bi yéen leen war a blame ndite su fekkoon ne yéen pour ngeen your houses in order ni kon Mama Kandeh du doon bàyyi opposition bi dem si incumbency bi. no you cannot no Mr Njie loolu you don't put that on us ñun ñu ngi bokk si PAC ñun benn alliance lañ bokk te foofu lañ nekk alliance bi mu bokk moom fi mu bokk xam nga let us try to separate the two it's not the same alliance we are talking about here ñun xamuñ benn alliance ñun alliance bi ñu bokk ñu ngi fa ba tey te ñi fa nekk ñu ngi fa ba tey ñi fa génn rek foog naa mooy naka tuddati golden era ñoom ñoo dem endorse UDP ñoom ñoo génn GDC bokkoon nañ si PAC
de GDC man de yeguma ko okay su fekkee yeguloo ko si ban fi nga xam they are not part of PAC. they're not okay dañ dem bi daal waaye ñëwuñ so GDC ñoom dañ yaaga ñoom ñëpp a nekkoon fale dañ ko daan waxantoo sax some of the members were coming even on TikTok and laughing at us and say ñoom pak ñoom mari sooka fa nekk ak a few independent so it was xam nga dañu daan reetaan si loolu si TikTok bi dégg naa ko yëpp so ñoom fiñ bokka foofu la problème bi and ñun amuñ problème ñun fiñ nekk amuñ problème ñun ñëpp the only people that came out from there mooy golden era mi demoon bokka PPP then we were wondering whether PPP is part of us then PPP came and they were part of us and now they have gone and they have now exited PAC completely so ñun loolu rek lañ fa am waaw okay GDC li gaay decide pour dem join Adama Barrow dañ ko dégg rek xaw ma ndax lu wér la am wérut waaye liñ dégg ne on Wednesday aralba bi di ñëw sa ñetti waxtu ñu ngay dem State House pour dal di sign affaire yi su fekkee ne lii lu am la GDC liñ exit opposition bi ndax foog nga ne lii dina weak opposition bi naka laa weak opposition listen let me tell you something when you're looking at this there's two things here either GDC does not have the capacity anymore and people are leaving te wax naa la fi si wax ne ñun si suñ boppa si jëmi boppa ASD ñu ngi am ay GDC members yoo xam ne dañ ñëw si ñun so there are some of their people that are going to other parties so something is happening within the system fi Gambia politically everybody is quiet but we in the ground we are seeing what's happening we are seeing the transfer windows on the ground it's happening every day so su fekkee ne moom si boppam dafa taxaw seega boppam xam ne dëgga du am sa ñaata % wala du mun a dem sax understand nga even to be considered the only option he has, which he feels he has, before we lose everything, because to be in the Gambian politics that long and not earning income is difficult. So the only quick way to do is to go and join incumbent, which is sad, because Mom Tauna, the advocate na for this third term, pour boom happen. Mom Tauna advocate na pour you have only 2 terms. So if somebody goes back on that word, that leaves a big question mark. Mota Manelen. I'm going to for you because mangi wane jigen la. No, you people are diminishing people that are standing for truth. But we need to look out again. ñom lañ tek ci place fi lañ tok ñun bi ñoo taxaw ñu taxaw Dr. Cissé ngi taxaw why because Dr. Cissé was more outspoken and the guy ñep dem fofu and today we saw what happened and the same thing is happening and repeatedly it's high time Gambians talk at whole sen bopa because it's not even about the politicians it's about the people the voters the people that are going to vote and the perception they have on these people. Wow. ñun duñ taw fi di wax bu neex Dicte Marie ñun dañ jaaxle fi nekk Gambia ñu bari dañ jaaxle si suñ politiciens yi wax waxee wax li balaa yàgga nga wax leneen ñëpp ñi ko ñëw dugga fii balaa yàgga nga génn foofu dugaat feneen politics duy demee nii waaye Marie mu am rek lu ma la bugg a laaj ndikte am na ñuy wax ne ñi nga xam ne buggun a party-led model they want to get rid of UDP maanaam buggun daal honorable Ousainou Darboe jiite leen ñi xalaatee nii yow lan moo si sa tontu why xam nga politics strategy la with all jokes aside politics strategy la te foog naa ne UDP they have the right to say that ñoom ñoo war a lead wala seen party leader moo war a lead the test is there and if su kene party leader bi si boppam gëm na boppam te xam na ne dina dem why not why when you look at strategy su fekkee ne tey most of the Gambians dañ ne paa bi bëggut a jiit then ñoom ñoo war a seetaan within themselves and say you know what let us be realistic xam nga let's not force this nañ leen seet koo xam ne is a unifier because at the end of the day loolu la ñoo ut si dëkk bi koo xam ne na mën a ñëw unify waaye tey boo demee nga wax ne waa UDP mu taxaw nga gis beneen parti bi ne mu ngi xeex ak UDP since 1996 mu ne déedéet dañ bëgg a def coalition waaye bëgg UDP bokk wala nga gis kale ñëw ne déedéet bëgg nañ ki waaye bëgg UDP you cannot do that. You understand? That's Darboe, Honorable Ousainou Darboe is a winnable candidate, is an electable candidate. Yow si sa gis-gis ndax foog nga well, that is not for me to decide because I'm not UDP. Understand nga 2021 man mi wax yow ni endorse na ko moom te bi ma ko endorse dama ko def musu bi moo ñëw pour wax man fi ma fekk biñ toog biñ waxtaanuñ sax affaire position waxtaanuñ affaire everything dafa ne rek kaay nga boot ma boobu noonu yàgg naa laa xam kaay nga boot ma lii mooy suma policy lii mooy suma programme bu ko defee yéen mi nekk ay jigéen yéen mi nekk yi nga xam ne yéen a ñu gën a yong ngeen mun a yóbbu dëkk bi kanam man loolu moo tax ma boot ko waaye boot boobu tamit laajuma si place te laajuma ko dina ma jox place te bi fekkee ne sax wi noon na mu jox ma place su defutee li nga xam ne moom la wane dafaa def wala li nga xam ne moo tax man ma boot ko ni ko damaa génna waaye yàlla def na dama ko boot ngir yàlla tax ndi gis Gambia because ni ma gisoon that time Adama Barrow di demee and I didn't want to just sit back ne because of jàlluma du ma endorse kenn
toog naa Adama Barrow ñaari yoon mënul maa wax lu set ma tooga moom tooga yeneen parti members mënuñ maa am lu clear moom mu ñëw mu wax ma lim maa wax ma boot ko ngir yàlla tax utuma si place bon moom tamit tey su fekkee ne Gambia toolu na fii man damaa wax si suma own perspective man as a strategist when it comes to politics man damaa teg yëpp aside ma ne xam nga lan la xaar ma endorse diw wala ma endorse nit ñu toog ñu waxtaan. maanaam mu endorse la daal UDP endorse ASB. well bu ma endorse woon dinañ toog ñu waxtaan and it will be beneficial to them because tey si biir UDP suma mbokki jëkkër yëpp a nga fa so you never know what's going to happen between now and 2026 suma mbokk ana Jainaba Fatty bi toog fii sax mbokkam yaa ngi fa so xam nga there's a lot of things going on the ground. so ñu waxtaan lan moo tax Dr. Aissatou Touré moom tamit bokk na si jongante gi mu ngi laajte réew mi jigéen la yow jigéen nga lan moo tax yow ak Dr. Aissatou Touré wooguloon together ngeen go into an alliance because of mbooloo mooy doole te gis nga Gambia dañ ngeen jigéen ñi lu ko def loolu. You're not fair on me. 2016 Dr. Aissatou Touré was the first lady to come out and dafa taxaw president few months later mu dem bokki alliance bi am president vice president position you understand léegi tey su fekkee ne man dama génn 2018 ma jël suma xaalis jël suma alal jël suma lu nekk di advocate pour jigéen jiite advocacy ak taxaw rek nga bëgg a nekk président peut dem talk it's two different things advocacy is difficult especially in a society where they feel that it's only the men should lead ma nekk di def loolu all these years ba tey 2026 di ñëw xanaa du Dr. Aissatou Touré ngeen waroon a laaj ne lu tax demuloo nga endorse raka bi comme que moom dugg na bi si nguur de toog te gisuñ benn bénéfice boo xam ne def na ko si dëkk bi waaye at least mu ngi gis moromi jigéenam taxaw doomam oo xëy na rakaam because it never go mag bobu nonu pour ma nek doomam waaye rakam at least mun naa jóg ne you know what let me endorse her at least jigéen yi nga xam ne nekkoon nañ vice président mënoon na ñëw ñu endorse ma tooga man te ñoom ñëpp dama leen jox cër saa yu ma tasee ak former vice président Fatmata Tambajang dama am waxtaan moom ñu reetaan because we have a mutual like a family thing ñu reetaan ñu waxtaan. ndax reach out nga si Dr. Touré ndax reach out nga si moom call ko pour jéem a waxtaan ak moom. dafa am yoo xam ne dama ko dégg so terul sax ma reach out waaye moom mi nekk mag mënoon naa reach out. waaye for the sake of Gambia for the sake of liberating Gambia for the sake of rescuing Gambia doo fàtte different things. Why didn't she endorse me as somebody who's been advocating all this time mu toog ba léegi 3 months or 4 months to elections moom mu jóg ne dafa taxaw nekk président does that make sense come on. waaye dëgg daw na yaram fi mu nekk ñu daal di ñëw si Bura over to you. waaye jërëjëf Alaaji Saliou di jégalu de xeetu laa noo use téléphone bi mu ma sori so moo tax foog ma dem pour jël gi téléphone bi so waa di gërëm suñu ñaari sisters yëpp Marie ak Jainaba Fatty Alaaji Saliou bala ñëw sori tuuti moo am leen rek li ma xam ne Jibril Fatty mu ngi ko wax yëf yi comme Mama Kandeh so ñu xaw a tey tuuti bi ko xam ne Mama Kandeh was in State House try na pour def négociation mënutoon a possible so boo xoolee foog naa it was 2 weeks ago bu fi kii ñëwee di Ibrahima Niang te moom mooy spokes person kii bi GDC bi indi woon naa question bi lii si moom soo mu ne demee ba wax na Mama Kandeh di join Adama Barrow si kaw si fekkee ne Adama Barrow nanguwut moom pour moom mu waaja moom Mama Kandeh toog loolu tamit soo xoolee tabaski si big waxoon na ko ne naka la loolu li mun a possible bon loolu naxaate moo faa nekk so ñu déglu xool léegi lan la gaay di ñëwal xam naa dinañ am Ibrahima Niang fii balaa Wednesday su fekkee nañ ko mën a am ñu laaj ko lim fi waxoon léegi lan la nekk di dox ne dafa am lu change si stand boobu oo wat waaye Ibrahima Niang lii la fi wax foog naa passé wu 2 weeks bu mu fi ñëwee moo sul tabaski si bi so léegi xam naa ne lii lee ngay go around really since last week Mama Kandeh dafa dem MPP is everywhere loolu moom dégg na so moo tax Ibrahima Niang ba mu fi ñëwee ñu indi woon affaire yi attention am si loolu waaye lii la wax daal mi ne Mama Kandeh ba mu fa demee woon it was all about Barrow wàccal ma continuer doo fi mun a dem taam ak yooyu su fekkee nangu loolu dinaa ñëw waaye soo nangu loolu du ma ñëw so léegi 2 weeks ago léegi lana change ñun nañ ko déglu ba xam léegi ma ñëw si Alaaji Saliou suma question bu ma amal comme si ñaari si fesi so dinaa ko jaarale question bi nag dinaa ko jaarale kii si Jainaba Fatty. waa Mr. Niang then need sa time benn 1 minute rek mun ngaa wax benn 1 minute. waaw Mr. Niang dama bëgg rek nga confirm li ñoo dégg la dañ fi jot benn breaking news ne Mama Kandeh dafa decide pour dem join NPP join Adama Barrow ñu ngi war a dem sign affaire yi on Wednesday àllarba bi di ñëw at 3 PM ndax di nga mën a confirm ndax lii dëgg la ndax rumors la ndax lu am la ndax amut. I can confirm to you that it is a rumor,
because lu mel noonu su waree am teg naa ne GDC ñoom seen bopp ñoo ko confirm wala ñoom ñooy def di communication. waaye yow jot ngaa dégg rumus bii nii. waaw am na 1 2 ñu ma ko wax ma ko. ndax yow call nga Mama Kandeh pour confirm ndax lii lu am la am déet. ndax call nga Mama Kandeh. waaw because I don't believe ne there is need to call Honorable Kandeh on this. nito soo fàttale ko last time mi ngi fi ñëwee ñu ngi la laaj ndax foog nga ne GDC dina join NPP ngeen ne non loolu du mun a am yow da nga rule out loolu xam nga bon suñ toogee ba dégg rumus bi dañoo tiit ñu bari den jaaxle so yow li nga bëgg a wax mooy ne daal lii du lu am rumus la rek. No, moo tax may la jàkka ko Honorable Kandeh because obviously foogu ma ne comme ñoom ni ñu ko waxee ay WNG la ñu ren saa WNG la ñu ren di daal so lii du décision bu nga xam ne is Honorable Kandeh's decision la loolu so moo tax may la ñu ne need to call Honorable Kandeh because if there should be any communication, the communication will be done by the party. su fekkee ne lii lu am la ndax di nga surprise ndax di nga feel ne Mama Kandeh daf leen gannaaw dem di negotiate ak Adama Barrow bàyyi leen yéen si lëndëm gi. waaw teg naa ne daal su amee teg naa mooy gën a neex a waxtaane gannaaw amagut kay teg naa ne buñ prier waaye nag rumus yi ngeen wax ne lu am la de ba aaral ba leen war a dem signi affaire yi State House loolu la rumus di wax de xaw ma nag ndax dëgg la. waaw léegi kay lu ñoo ñaan yàlla mooy yéen nañu fi yàlla bàyyi ba wénte ndax li su amee di nga tiit ndax li su amee di nga surprise ndax li su amee da ngaa bàyyi GDC xam ne mënatuloo liggéeya Mama Kandeh ndax da ngaa continuer liggéeya Mama Kandeh. waaw loolu laay wax nii may la ne gannaaw ñu ne wénte teg naa ne su demee ba am wala su demee ba am mooy neex a waxtaane su demee ba amul tamit mooy gën a neex a waxtaane. waaw mu ngoog bon baax na. xam nga right now it will be very premature pour ngay wax lu nga xam ne yow sa bopp amagul so mun naa am yaaxa bu moo isi in the long run te dafa fekkoon ne war naa mun a ñaax. waaw mu ngoog bon jërëjëf Mr Nyang lan nga bëgg a yokkaati si waxtaan bi balaa laa bàyyi nga dem. waaw waxtaan bi daal mooy focus bi yëpp Barrow lañ ko jox di ko réew mi fu mu toll te dañ góom ne toolu nañ bu nga xam ne we need everybody on board to bring the needed change because teg naa ne complaint is coming from all angles so it is our responsibility especially politicians bi ñun ñu continue the good work ñoo def to bring everybody on the same board so that we can effect the change that most of the Gambians are yearning for. jërëjëf Mr Ibrahima Nyang bon aaral ba sa ngoon dinaa la koolaat tomee ñu am xam sulu set dégg nga waaw jërëjëf Mr Nyang waaw jërëjëf waaw Bura mu ngaa jekkali Bura Alay Sali waaw jërëjëf waaw Alay Sali maa ngi laa digga waaw kontaan naa trop Alay Sali li nga def ni lii moom mooy yoon parce que kii bu mu fi jógee yàggul just 2 weeks ago la fi jógee te question bi man indi naa ko si moom because du ma bii di demoon lii du tey di yàgg na comme maa ngi dégg système bari mu ngi koo wax mais ne foo gis saxaar daal safarang si so loolu moom mooy digga loolu moo waral wax yi yëpp fan yi yëpp ñu ngi nekk ñu ne barka di Mama Kandeh State House la endu balaa waaye ba léegi ñu déglu rek xool li nga xam ne loolu foofu la moo mujjee anyway so moo tax li nga def ni baax na xam naa after dinaa code fii yónnee ko pour ñi nga xam ne ñu ngi déglu ñoom yëpp ñu dégga li Mr Nyang wax so te mooy seen spokesperson bi gannaaw loolu Alay Salo dinaa indi suma question bi si Jainaba Jainaba maa ngi woon si radio bi nag dugguma woon de waaye comme maa ngi liggéey maa ngi woon si radio bi di déglu parce que dañ dee bëgg lu nekk ñu confirm ko so Jainaba dégg naa si waxam Alay Salo bu ma wax moom fan la jógee wax na ne mu ngi woon NRP wax na yooyu noonu yëpp wax na ne maama kii Amat Bah lim leen wax mooy sooy toppandi da ngaa toppandi si lu mu wax waaye su demee ba waxut ak lim waxoon mu génn si bon bàyyi ko ok léegi foofu lay ñëwee so ma indi lifin bi si Jainaba so léegi Jainaba mu ngi liggéeya tiimi Marik Sock ok système Marik léegi yéen lan ngeen am in place da nga xam ne coalition talks bii nii nekk woon o alliance bu loo ko mën a ooyee rek su nit demee ba xëj na ñu war a select flagbearer léegi kooku yan measures ngeen am ba yaakaar ne kooku su waree jargati comme 1997 constitution bi la faa fekk ndax da ngeen a def comme li ngeen a def nii comme li nga Jainaba sa staan mooy ngeen bàyyi waaye ngeen wax ak nit ñi ndax lan ngeen mun a def lu nga xam ne kooku du mun a def loolu o su ko defee du ko jikke parce que Amat Bah dafa mel ni moom continué na ba léegi di def li moo def so yéen nag comme yéen a ngi si coalition talks lan ngeen prépare si loolu yan measures loolu laa bëgg a laajte su fekkee Marie Sock after mun na laa dimbale tamit is fine. waaw naka nga def nuyu naa la trop di la wax ne sa question bi si dee understand naa ko mooy coalition talk buñ nekk ni in case ñu tànn a leader bu nga xam ne luñ expect si moom ak luñ foog ne loolu la moo def mu dem moom tamit mu def yeneen yu moo def waaw parce que lu nekk nit ku nekk da ngaa taxawal sa principle in whatever you are doing be it politics
whatever you are doing danga am principle te foog naa ne Gambia fu mu toll nii right now ko laajte rek opposition parties yi movements yi ko ci laaj rek mu ngi laa wax ne lu fi nekk lañ fi bëgg a jëlee lii ak lii lañ am because ñoom PAC candidate su fa nekk yëpp dañ am seen principles dañ am seen policy dañ am nu ñoo doxalee te ci doxalin boobu noonu moo tax ñun ñëpp ñu mun a dajee PAC amaana suñ doxalin yi duñ benn ñun nu ñoo doxalee ak keneen nu moo doxalee du benn waaye dafa am lu ñun ñëpp gëm dafa am ñu lu ñëpp gis moo tax ñu mun a bokk si benn groupe pour ñu mun a liggéey ñu tànn flagbearer te ñun gëm nañ ne measures yu PAC nekk di use ak yoon bu PAC jël pour tànn candidate ak taxawaay bu PAC taxaw pour gis ne everything that we are against in the government keneen ku ñoo andi kooku will be better than the current government fii la PAC taxaw so PAC fu mu taxaw pour tànn candidate ñun tànnuñ candidate because yow mi fa nekk yaa ëpp xaalis tànnuñ candidate wel ni yow da nga yàgg si politique yàgg na am experience nii wala ni ñun ku ñoo tànn mooy ku nga xam ne dina yóbbu réew mi ñun fuñ bëgga réew mi dem te ñaanuñ yàlla nag ak luñ liggéey yëpp ak luñ daj yëpp si politique ak lu ñoo xeexal Gambia yëpp ñu ñoo def beneen mistake andi someone ku nga xam ne moo gën a bon baro wala xam nga moma baro ñoo em Gambia si boppa ñaanut loolu so pour answer sa question bi ñun xalaatuñ foofu sax parce que ñun gëm nañ ne 2026 we will get it right te PAC si tànka yooyu noonu la taxaw moo tax yàkkamtewuñ pour ne diw mooy ñoo nekk suñ flagbearer wala dañoo yàkkamte ne dañoo tànn flagbearer ëllëg wala dañoo def li déedéet dafa am process yu nga xam ne yooyu lañ nekk di toppa te ñu ngi seega candidate bu nekk PAC ñu ngi laa seega di la bàyyi xel executive committees ñu ngi def liggéey bu nga xam ne moo ñu war pour government bu ñoo change ñun PAC ñu ne PAC moo andi government PAC moo change government Gambia nii yëpp naw suñ liggéey bëggu ñoo def mistake si loolu I hope ne answer na question kis la answer nga ko answer bi danga ko teg rek si comme process bi ni moo demee yaakaar ngeen ne keneen ki fa teg kooku dina living dina go with the agreement bu nga xam ne moo fa def pour réforme mun a am ba léegi loolu foofu la tegu waaye li ma la bëgg a laajaati mooy CMC ñooñu ñoo nekk right now di def like party candidate led coalition bi nga xam ne jamono bii moom la ñëpp di wax ñu bari loolu lañ wax dafa mel ni ñeneen dañ confuse si comme yeneen PAC ak APEX ak CSC ñeneen ñu bari dañ confuse loolu waaye right now because Mari Sock sax maa ngi dégg mi ngi wax système di waaye dafa mel ni moom CMC bi sax moom di name sax moom dafa mel ni mu ngi ko miss with ADD xam naa ne ADD la living waaye si gàttal mooy Assane Martin moom mooy seen chairman bi so li ma la bëgg a laaj mooy ndax Assane Martin bu gaay di establish this CMC bu nga xam ne ñoom ñoo dem with this candidate late ndax contact nañ Assane Martin contact woon nañ leen Assane Martin well PAC Assane Martin PAC laa ko fekk man bu maa ñëw PAC foofu laa fekk Assane Martin te Assane Martin xam na bu baax PAC nu moo doxalee te xam nga doxalaay nit ki soo nekkee feena ñuy doxal bu jub amaana process bi dina yàgg ci yow parce que lu ñoo def rek bëgg nañ koo teg ci yoon pour loolu mu mun a dem nu ko ñëpp buggee gars yi bu ñëw moom bu moo dem gars yi xam nga lu tax honorable wax la ADD because first CMC la buñ ko bu moo sanja ADD la woon maa ngi remember gars yi seen candidate bi bu mu ñëwee woon suñ first meeting mu ñëw invite ñu pour ñu attend gars yi seen coalition talk bi gars yi dañ ko am si hotel bi mu ñëw invite PAC pour ñu dem fekk ko that time ñu ngi ko doon ooyee ADD ci ñaanguñ turbe so ñun ñëpp ADD lañ ko xamee woon den gars yi ñëw ñu ceeñ ko and loolu yëpp bu mu doon am Assane Martin Mr Martin mu ngi woon ak ñun mu ngi woon ak PAC so buñ demee tamit ñu form bii nii tamit dafa ne gars dañ ko invite dañ soxloon expertise am because gars dañ ko oone ñun dañ bëgg a def lii te dañ bëgg a pour nga ñëw nga jàppale ñu waaw mënoon na leen andi PAC ne man fii laa nekk te ñii nu ñoo defee nii foog naa ne ñun yëpp ñu ngi ci benn yoon mënoon na ñëw rek ñun ñëpp ñu ànd ñu liggéey bi waaye nevertheless nit ku nekk ak nooy xalaate nit ku nekk ak noo gisee nit ku nekk ak naka nga fogee ne yow noonu ngaa liggéeyee pour yow loo bëgg nga am ko te nangul nañ ko loolu of course gars contact nañ ñu ñëw nañ si suñ meeting su ma fàttewutee foog naa ñëw nañ ñaar ba ñetti yoon si suñ meeting ñu laajte ñu
ñun lan lañ dañ bëggoon maaj ak ñun wé dañu maaj ak ñun au collaborate ak ñun nañ decide lan lañ bëgga pour ñu mëna liggéey ak ñoom so ñun tamit ñu wax lañ ne ñun already am nañ document bu nga xam ne it's already for maaja draft nañ ko mu ngi fi because document boobu lañ doon use ak CSE ak Apex document boobu lañ nekk di use képp ku nga xam ne yaa ngi build coalition te bëgga ngaa liggéey ak ñun document boobu lañ laa jox pour ñu yow tamit nga seega ko nga seet yan nga foog ne yooyu lañ ci war a yokka wala yooyu lañ ci war a wàññi pour mu sut la yow yéen tamit seen groupe bi den ñu andi ko ñun ñëpp ñu seega ko ñu make sure ne ñu am benn kayit bu nga xam ne moo ñoo combine ñun pour ñu mën a liggéey ñun ñëpp ci yoon bu jub gaa ñëw nañ nag ñetti yoon seen first ñëw bi am na ñaar nit ñu ñëw den seen second ñëw bi Assane Martin yéen a sone gaañi ñëw neen ñan mooy gaañi ñan mooy tur bi laa dee fàtte ADD laa dee gën a CMC ok CMC la gaa den change seen tur bi to CMC mo confusion nañu bari CMC la waaw ok CMC so guys CMC buñ ñëwee for the second time tamit initiate nañ ne gars yi dañ bëggoon pour ñu seet ñun naka la ñoo liggéey waatee ak ñoom so ñu ne leen baax na dinañ leen seen suñ secretary général bi mu ngi fii Mr Ndaw mu yónnee leen suñ document bi bu nga xam ne boobu la gars yi war a use pour ñoom tamit ñu seega ko ñu seet lan lañ cee yokka lan lañ cee wàññi ñu andi ko ñun ñëpp ñu toog ñu seega kayit bi ndax ñu mën a liggéey pour nu ñoo liggéeyee together waaye nag buñ ko yónnee ba léegi dégganguñ dara ci ñoom because ñoomi neen sometimes dangaa dégga keneen ki mu ne la ne waaw ñun lifin bi yëguñ ko woon déedéet ñun waxuñ woon ñun lii lañ waxoon ñun nii lañ ko buggee woon waaye dinañ ñëw dinañ leen call dinañ leen reply waaye ñun ñu ngi leen a xaar ba léegi parce que ñun luñ war a def as part def nañ ko ba pare ñoom buñ ñu approché nañ lii lañ bugga ñun tamit wax nañ leen luñ bugga ñun yëpp agree nañ leen ñoom ñu ne ñu yónnee leen suñ document bi ñu seet ñun def nañ luñ war a def so ñu ngi leen a déglu jërëjëf Jainaba Bura jërëjëf léegi waaw bala ma ne ma xaw a teglante yéene yi rek after Marie Sok sister Marie su fekkee am na li mu bugg a yokka mu yokka waaye dinaa indi question bi yëpp si Jainaba Jainaba problème bi fu mu dee nekkee benn kuy liit mooy di flagbearer problème bi dafa dee nekk léegi another problème daf dee nekk si naka ngeen a demee si parliamentary election bi so yan document yi ngeen amee yéen si seen site lan ngeen yaakaar ne noonu la war a demee pour ñëpp ñëw together ngeen dem liggéey si presidential election bi ba pare liggéey tamit si parliamentary election bi ko ñaar yi la problème bi dee nekk yéen lan ngeen amee waaw comme nu ma la ko waxee si beginning bi rek ñun suñ paak nu moo liggéeyee suñ process bi ak everything dañ ko binda mooy suñ sarta bi mooy suñ loi bi ba pare soo seetee suñ undertaking bi nga xam ne suñ able secretary bi Mr Ndaw ak suñ chairman bi honorable Benjamin Roberts ak ñeneen ñu nga xam ne ñoo nekk paak jàppal nañ si undertaking bi bu baax mu jël leen time nag ñëpp go through it ñu xam ne lii mooy bu nga xam ne mun naa yóbbu paak ba for the next 10 to 5 years si suñu agreement bi ak government because bugga nañoo teg government waaye government bu ñoo teg fii tamit bugga nañ laa gunge ba pare ñu ànd ak yow ñu make sure ne lépp lu nga xam ne ñun loolu lañ taxaw because ñun luñ taxaw loolu la candidate bi di taxaw parce que candidate bi lum taxaw pour mu dem mu mën a liggéey réew mi ñun loolu lañ ko bugg a jàppale surtout pour loolu am of course si suñ undertaking bi am nañ fa suñ parliamentary elections councillors election ba mayor sax def nañ ci yëpp pour jàppale nguur bu nga xam ne moom la ñoo taxawal so dangaa gis ne ñun luñ war yëpp pour def ko si suñ wàllum liggéey comme loolu moo tax ma ne la si beginning bi ñun suñ liggéey amul yàkkamte because liggéey bu ñoo liggéey flagbearer booy wax nii ñun buñ ci àggee rek paak dina yomba parce que in a sense ne yàkkamte wuñ ko ba pare nekkuñ di overtake kenn ñun lu ñoo def mooy képp ku nga xam ne yaa ngi paak dañ bëgg nga gis sa bopp su fekkee ne tey sax dañ tànn ASD képp ku nga xam ne yaa ngi paak rek di nga ànd ak ASD because di nga xam ne ñii process buñ jël pour ñu def lii ñun ñëpp a ci bokk te ñun ñëpp a ci ànda so buñ tànnee ñii pour ñu jiite ñëpp a cee jàppa ñu move then ñu dem parliamentary ñu dem local government ñu dem councillors preparations yooyu noonu yëpp ak documentations ñu ko bàyyi yëpp def nañ ko ba pare jërëjëf Jainaba waaye naka ngeen see demee that was the question comme like ne ndax da ngeen a toog yéen ne ngeen waxtaan ngeen ne ok yow parti A or movement A yow mun ngaa taxawal fii ñun ñu support la ñëpp support la movement B yow taxawal fii ñu support la sorry dégguma part boobu noonu moo tax answer wu ma ko
probably dama ko skip part boobu noonu when it comes to suñ tànnee nguur gi ba pare because candidate bu ñoo tànn dafa jógee si movement wala mu jógee si parti then of course guys suñ duggee am na yeneen parties ak movement yu nga xam ne ñu ngi si coalition bi ñooñu tànnuñ leen ñooñu they are not the president kenn nit rek a ko mun a nekk so suñoo dem pour local government election ak parliamentarian si ni comme noo ko waxee rek of course there will be a discussion ne ok léegi nii lañ koo telalee su fekkee ne parti A am na candidate talending then parti B ñoom ñëpp seen nit ñu nga xam ne ñoo fa nekk dañoo support parti A then ñu am parti B fale ñu am movement C movement D bañ am ñun luñ bëgga dangaa gis loolu du nekk ne nguur gi rek moo fa nekk di am lu mu bëgg comme mu am majority bi mu def nii déedéet képp ku nga xam ne yaa ngi bokk si coalition bi rek di nga gis sa bopp when it comes to those elections because party bu nekk of course dangaa bëgg ne man tamit bëgg naa am representative si parlement bi so pour loolu mu am we have to treat it fair su fekkee ne dañoo ànda ba loolu mu fekk ñu foofu suñ ànda ñu ànda ba that time suñ demee si elections yooyu noonu dinañ seet naka la ñoo discussé ak nit ñu nga xam ne ñooñu lañ àndal ñu seet naka la ñoo terare tey pour ñun ñëpp ñu mun a dem si election bi den ñu am luñ bugga jërëjëf Bura jël last question waaw moom laa bëgg a wax sama jël di last question boobu dinaa ko yóbbu si systematique because kii li mu wax nii si parliamentary election bi maybe yooyu tamit dina indi argument because soo gisee ne xëj na ADS ñu ngi am seen support base bi exemple Jambur la so ñële ñu ne déedéet doo fa taxawal comme nangul leen fële ñun ñoo fa war a taxawal loolu yëpp daf dee indi confusion so te xam naa loolu dinañ si mën a gaay dinañ si waxtaan su fa gaay àggee because problème bi yëpp fii la dee nekk xëccoo bi yëpp waaye système yi su fekkee am na lu mu bëgg a comment si li ma laaj lii mun na koo def waaye mu boole waale ko comme maa ngi dégg mi ne discussion si yenn yi ñoom mënuñ war a teew parce que voter registration yi moo nekkoon on te loolu dafa important trop which I agree really so mi ne ñu ngi fa woon di dimbale nit ñi lekk ak yooyu noonu yëpp waaw waaye right now we are talking about revising code te revising code bi gis na ne normally on the 20 bii la waroon a nekk appunut so pusaat nañ ko next week bi te góoma ne dina possible because ba léegi am na yi nga xam ne IEC seen provisional list bu gaay génnee am na ay fault yu bëri yi fa nekk so yéen movement ngeen te IEC dañ dee faral di share information bi with political parties yi nga xam ne ñu ngi register si ñoom waaye am not sure ndax yéen am ngeen copies from IEC soo leen ko amee léegi ndax yéen am na li nga xam ne gis ngeen ko di ngeen dem revising code o am na loo leen gis loo leen siyaaya ñeneen ñi pour ngeen liggéey together lan seen position about this provisional list bu nga xam ne siyaa nañ ko already ba pare revising code bi push nañ ko lan ngeen am seen loxo so jërëjëf si kanam ak kanam sa naa dugal jërëjëf waaw sa laajte bi am na solo trop unfortunately xuloo naa lii sax ak IEC a while ago bi ñoo am meetings ma ne leen yéen a ngi all the time di fesal political parties yi ak political leaders yi because they register with you but us as independent candidates am na independent candidates yoo xam ne ñu ngi am movement yoo xam ne ñu gën a rëy sa yenn political parties yi and they undermine us so we didn't receive anything and unfortunately mënuñoo participate si loolu li ñoo participate rek mooy amplify suñ voice ko ñun tam ñu ngi koo dégg so luñ dégg rek ñun tam dañ di amplify suñ voice yi nekk si ron di wax bu ko defee ñu advocate ne déedéet lii lañ bugga because su election ñëwee amul ndax parti bi mooy dem ndax parti bale de independent candidates yi tamit dañoo dem and independent movements tamit nañ back seen candidate pour mu dem so moo tax ma ne la political reforms how do you call it reforms elections yi nii ak how do you call it electoral reforms yi nii dañ ko war a am dañ war a seetaat suñ political landscape bi bu baax parce que mënuñoo am rek ne dañoo boole rek parties yi nga xam ne dañ register that's it mais at the election time nga am independent candidates yu bari tamit dem bokk si race bi waaye when it comes to everything to do with the parties or we the independent candidates we are not part of or we're not privy to because they're not registered waaye ñu ngi am parties yoo xam ne ñu ngi register depuis time bi leen yaa jàmme waxee ne buñ fi nekkaat and they're still going on and some of them they don't even have much representation ñun mi nga xam ne ñoo taxaw xaw ma beneen independent candidate or beneen movement bi waaye man xam naa ne man suma movement bi wala suñ movement bi nga xam ne ñun foofu lañ nekk ASD liñ am si nit am na parties yu bari tey amuñ ko tey soo gisee parties yi di topp di dal di dem fii di transfer window bi bari is sort of seen nit ñaa ngee wàññeeku te lu tax ñuy wàññeeku because suma maas yi ak keneen ñu ngi taxaw taaliben so da ngi génn barka dimba waaye gis ngeen liñ mun a am si nit so fii buñ xeeb dara te buñ xeeb kenn so it is very important ñu am this electoral reforms pour ñu mun a include also independent candidate yi nga xam ne fes nañ wala ñi nga xam ne at least demoon nañ sax ba ci nomination table bi wala génnaat wala participate si elections
because it's not fair to us. We are not privy to anything. But we, some of the people nga xamne ñoo gëna am voice di advocate ci li nga xamne li ñoo def correctut wala li nga xamne mu ngi xew ci dëkk bi ñun ñu ngi ci advocate registration bi ñun liñ ci wax ak liñ gëné ci information most parties gëné ko xana UDP parce que ñun ñoo nekkon ci internet bi di advice di woné né amna ñoo xamne ñu ngi ci ground bi té soluñ IEC uniform because sama IEC chairman bi ci bopam mu léralal man né du ñoom ñeneen la te sooy ay uniform I break that news out on the internet the next day ci la UDP ñoom ñëpp génna stations yu nekk ñu fa woon so we have a very powerful voice in the political sphere in the Gambia and we are completely excluded when it comes to that but regardless whether excluded or not we participate and we make our voice heard bu ko defee lii am si dëkk bi jërëjëf Marie si yaatal boobu Marie bala maa ñu si du ndaw rek moom lu ma la bëgg a laaj Marie su fekkoon ne tey opposition bi mankoo neen ak ASD ngeen toog waxtaan opposition bi bugg a jiital ASD bugg a laa jiital yow pour nga lead di coalition nga nekk di flag bearer ndax am nga a government waiting ndax mun ngaa form a government boo xam ne bi it is already in waiting even though demagun elections. Okay, dama bëgg a separate two things here. Alliance of Social Democrats is a movement. Man, ci Keiti Alliance sax nekkuma fa. Ñi nekk ci Keiti Alliance mooy Jainaba Fatty ak ñoomin chairman man nekkuma fa. I stand as an independent candidate. Tey buy fekkee ne parties dañ ñëw ñu jiital Marie Sok lañ jiital dëgg la Marie Sok dafa am gannaaw bi mooy lan mooy ASD foofu la nit ñi nekk. So ASD Jainaba Fatty mi moom mooy di secretary general si jamono yi. Chairman bi moom mooy chairman bi mooy Mr. Bitey den nga am Jainaba Fatty waaw. So Jainaba Fatty moom la moom mooy assistant chairman ndax moom mooy party secretary general. Moom mooy secretary general mooy SG bi. moom mooy di leader maanaam moom mooy di leader of ASD Jainaba Fatty si jamono yi. moom mooy secretary general den nga am chairman bi waaw. waaw maanaam moom mooy njiit moom mooy di leader of ASD. waaw then you am campaign manager. So yow ordinary member rek nga. Within the ASD. Man, for now, I'm just an ordinary member of the ASD. Why, Marie? So the only time, Marie, you strategize. Mr. Yai, you don't understand swing strategy. Il faut Gambians, hanga mota manela, you better form movement, understand the movement. Man, nekuma sibir movement be. Man ma form movement be the framework and I give it to the people of the Gambia because lihew tay suma taxawé suma bëggé diga house as an independent candidate I want to attract everybody. That's why we call it Alliance of Social Democrats so that we can attract all Gambians that are into social democratic system. You understand? Put Gambia one of them forward. You. So let's say, for example, people that are coming to join. These are all we see them as ambassadors for change, as Alliance of Social Democrats. People coming together to then be them. Masi UDP or GDC or whoever, they all come and say, okay, we want to align with all of you. They will align and they will only have Marie Sok in the government. Alliance of Social Democrats, then they're going to be like a pressure group. They make sure, come Jainaba Fatty. So sax si coalition si alliance bi ni or coalition te ñu ne okay nañ tànn National Assembly member. Alliance of Social Democrat is not going to select National Assembly member just for Alliance of Social Democrat. They're going to back with the forces any National Assembly member that we choose. We already have a ward chairman and ward chairwoman yoo xam ne set nañ leen in place already. So as an independent candidate, that is why it is important because mun ngaa liggéey anybody mun naa toog ak UDP gaay ne bu dañ laa jiital waaye dañ laa endorse but I can negotiate with them at the same time. I can leave space to be able to negotiate with everybody else. Why it doesn't necessarily have to be the leader himself that will be a vice president or will be a minister. Because inside UDP, maybe there's lots of ministries there that they can handle or even other positions. So the Gambian summit you have politic. So we need to open the door for a team. Man team like a team bo xamne tay dina mëna yobu Gambia. It's not about party affiliations or party. It doesn't matter to me as long as you're Gambian and you have the experience to work, you can work. So new swing system is very simple. Tay parce que ñi nga xamne dañ nek Alliance of Social Democrats ñun bari wuñ ñi nga xamne dañ am xam-xami top office ba pare bari wuñ ñoo xamne ñu fa ñoo xamne dañ bëggal sax office because biñ ma tanuñ ma pour ñom ñu tok dañ ma tànn ne dañ bëgg a yow nga jiite mun ngaa tànn sa cabinet. Most of our people ñeneen ñu ngi si marché yi ñeneen ñu ngi si villages yi people they just do it because they just want change. So moo tax ñun suñu système bi is a système boo xam ne Gambians yi war nañ cee gis seen boppa because our people are not hungry for the seat. They're not. Te tey bu fekkee ne mbaa si
chairman bi fa nekk ne man dama bëggoon sax pour nekk si biir government bi dafa relinquish chairmanship am bi dafa génn si toogu boobu even Jainaba dafa génn si toogu boobu suñ demee nag ba retire li ñoo def government ñu def ko ñu retire we can always come back home to ASD and now be part of the executive. waaye Mari dafa am loo xam ne dama ko gis dafa am lu ma gis ma bëgg a xam rek lan moo si sa tontu su fekkee ne yow yaa ki formé ASD waaye jiitewuloo ko ki ko jiite si jamono yi mooy madame Jainaba Fatty ba pare ki nga xam ne mooy chairman bi moom mooy Mr Abdoulaye Biteye yow ordinary member nga dafa mel ni loolu dafa ubbi benn bunta bi mu ubbi mooy su fekkoon ne tey coalition am na ba coalition bi dem génnee Adama Barrow so coalition bi jox la an appointment jox la a ministerial post then that will be very easy pour nga dem te doo compromise ASD ni te yow jiitewuloo ko nekkuloo di secretary general bon yow su boobaa da ngaa ñëw ne ASD man am going maa ngi dem bon yéen jiite leen parti bi so Jainaba Biteye yéen continuer leen di doxal man maa ngay dem ndax loolu nga anticipate ba tax nga strategize seen nii nekk just an ordinary member ñeneen ñu jiite ASD. Even tey bu ma tànnee president is the same way. It's the same thing. ASD is going to have its office. ASD will continue doing its humanitarian work. ASD dina am own office def humanitarian work. Li nga xam ne moom lañ daan def yëpp right now. Mari lan moo tax nekkuloo di secretary general of ASD? Because I don't want to compromise my situation as an independent candidate. Tey man mënuma nekk secretary general ASD. Xanaa nga nekk independent candidate xanaa loolu moo ëpp importance yow as nga jiite ASD. Yes, because of unity. Yes, because of unity. Because of unity. Gis nga soo bëggee indi tey ñun bi ñoo ooyee alliance du tey waaye kenn ñëwut pour ne kaay leen ñu bokk wala xaaral ñu endorse ASD waaye as an independent candidate man even 2021 bi ma endorse UDP I endorsed UDP as an independent candidate ba pare dem ma waxtaan ak ASD members yi ma ne leen lii moo xew dem naa si président bi lii la wax dem naa si because man kenn rek I'm nobody. I cannot do anything without the team and the team is ASD and they have the power. Te bima demee am na dëkk boo xam ne sax ñoom dañ xaaj si digga ñeneen na fu anti mari dem dinañ fa dem ñeneen na déedéet du loolu lañ fi taxaw duñ buggu ñoo taxawal UDP and we appreciate that and then ñi nga xam ne ñoo taxawa man fu ma dem gis nañ niñ bokka si campagne UDP they were part and parcel ba ñeena yi sax dañ ñëw nguba def suñ nataal yi everywhere they celebrated it am na ñeneen ñoo xam ne dañ bañ they refuse. So, and it is very important tey bu fekkee ne dañoo taana candidate te ñu ne dafa war a unify candidate boobu warut a affiliate ak fenn but it's not fair because then you cannot mun ngaa use this medium myself accounts ndax mun ngaa use this medium ne doo mus di bàyyi ASD dem liggéeyal nguur yaa xam nguuri Adama Barrow gi la wala nguur gi ñëw nguur gi fee génnee Adama Barrow ndax mun ngaa use this medium wax ne doo mus di bàyyi ASD dem liggéeyal benn nguur xam nga tey bu fekkee la dara man la bu fekkee ne tey dañ form xam nga léegi ñu ngi bokk si coalition te the whole of ASD ñoo nangu pour bokk si coalition bi which I have no choice but to be part of that team right léegi bu fekkee ne tànn nañ keneen te kooku ki toog tànnuma pour ma liggéey we are fine because we have Alliance of Social Democrats and we are going to make sure that there's good governance because then we are going to be that pressure group understand nga waaye su fekkee ne tey tànn nañ ma ñu ne naa ñëw liggéey des na si man as an individual pour ne yes or no but then I will relinquish my whatever I have which I'm not in any high post in ASD at all they will control the status quo waaye dama leen di tàggoo so suñu fekkee ne ñoom ñu ne déedéet we still want you as our candidate or dañoo select benn candidate that's up to them but the power is not with me te foofu laa bëgg a ñëpp gis the power is not with me the power for them is Marisok lañ taana pour mu jiite léegi su fekkee ne Marisok mënut a jiite then either mu ñëwaat ASD mu nekk si executive bi ñu control ASD from there we can do our work without even having to be in government so our whole idea is not really government the only person we want to go to government is our candidate why su candidate bi dugutee tamit we still have a lot of work to do because we need to hold that person account just like they would hold me in account su ma toogee ASD is going to be a pressure group because liñ dig nit ñi ba ñu am suñ ward chairwomen yi ak chairman yi si dëkk bi yëpp ward chairwomen yooyu noonu if things are not reaching to them and I'm the president and things are not reaching to them you will see what will happen because I am not in the documentation of the Alliance of Social Democrats even bank account bi sa suma tur bi nekku fa moo tax right now even su may call bank bi sama leen I want to change you know you can't ñi fa nekk ñoo ko war a def just to show you how we separate everything because I cannot hold myself accountable when I am in ASD. I can never hold myself in account. Moo tax lu ma munti def lu tuuti laajal ñoom Jainaba ngi nii
ñoom ñoo ko dee discuss. I cannot do anything, my hands are tied. mu mel ni daal da ngeen di exercise internal democracy in ASD. Of course. li ba dee xuloo sax moo dee ëppal li ba dee lifin. Yes, dama dee discourage sax. Man a Jainaba Yoff mu ne Auntie Marie, I'm not fighting with you, I'm just telling you the truth. Let us do this. And the same, Mr. Chairman, dina la ko wax. We discuss everything. Because li xew, I exercise that. I give them that. Gis nga doo jël ay ndaw indi ko si yow. Nga ne da ngeen a groom pour ñëpp mag ñëpp mun a xam what is governance. Tey man maa ngi fi waaye you never know mun naa nelaw xëy ëllëg du ma jóg. Understand nga waaye at least dinaa bàyyi dara si ñi nga xam ne ñoo ma toppa loo xam ne if they exercise that they can move forward in their life and they can be part and parcel of the government. Understand nga and they will understand what good governance is. ñu ne nit mag boo koy toppa danga koy toppa si loo xam ne di nga ci jàngee dara waaye am ay ndaw di la toppa ba pare jànguñ si yow dara wala di jàngal loo xam ne dafa njublang tey du la yóbbu dara tey Jainaba ngi nii young as she is mu ngi bokk a pak ñu ko fa naw because of contributions yi mu faa joxe te fu mu taxaw tey si any platform su waxee di ngeen ne déedéet kii du xale kii mag la but she's representing a lot of young people that don't have the voice to come on platforms like this to talk. So and we have a lot of young people like her why they just don't have the opportunity. Waaye pour nga dooleel leen sooy taxaw ak ay ndaw nga ne yow da nga taxawal ndaw yi ak jigéen yi you have to allow them to have a voice because yow sa baat rek du yóbbu réew yow sa baat rek you don't know what they want and in order for you to lead they exercise internal democracy lu important la am na loolu la nekk na loo xam ne xamante si partis yu bari boo tegee fu sa baaraam rek madame Sock ñu daal di ñëw si Dudu Ndaw Dudu fi mu nekk ñu daal di la may nga laajte bi mujjee ndaxte daanaka waxtu bi mu ñu xala jàmm fi mu nekk over to you Mr. Ndaw. Jërëjëf Alaaji jërëjëf thank you very much honorable Sock so waxtaan just balaa ma indi laaj bi quick one rek to rectify ne 2016 election was not a party led te loolu dama dee bëgg a muy declare si nit ñi independent led la woon because Adama Barrow dafa resign on from the UDP so li happen after nag loolu is different ball game but Adama Barrow resigned to be an independent person so it's not a party led léegi suma question bi lu ma bëgg a laaj honorable Sock mooy coalition buildings yi nekk di dox nii there is a possibility of course very high possibility ne coalition moom dina am and dina am 2 horse race or 3 horse races and even those horses maybe bring together eventually to compete and select the best out of them loolu dina am at some point but the only concern this concern bu ma am di ko laajte honorable Sock as a movement leader mooy ne in the event that political parties yu noonu ñu ne honorable Marie Sock fit na all the criteria to be the flag bearer against Adama Barrow we will all support her but honorable Marie Sock will stand there and say but if I become a president if you are going to condition me that you guys have to be part of my government I'm not going to take it up I'm going to clarify ndax loolu nga mean to say or is it something different? Thank you. Okay, Mr. Ndaw, number one, as somebody that is the Secretary General in a coalition building body, it is unfair to ask that because you're putting me on the spot. That's number one. Because yang si body bo hamne, you should not be privy even to be on this questioning body to do that because it can undermine a lot. Number one. Number two, bu fekkee ne parties yi yëpp dañ ñëw ñu endorse ma lu nekk waxtaan la. Lu nekk da ngaa toog nga waxtaan ko man fi ma doon waxee mooy based on Alliance of Social Democrats ak fiñ taxaw waaye xam nañ ne ñu ngi bokk feena te fiñ bokk suñ la taanee there are certain ways yoo xam ne doo ko doxalaat yow su fekkee ne ko doxalaat in your own way in your own movement dañ bokk feena tey su parties yi ñëwee let's say for example UDP ñëw ne ok dañoo endorse Marie Sock wala ñoo endorse sax dañoo toog ñu waxtaan fii amul kenn koo xam ne da ngeen a toog rek endorse who is Marie Sock. What warrants Marie Sock to be the best for you to just come and then she will now say, no, I'm doing this, dead it. Lu nekk dañ ko waxtaan because coalition o alliance o waxtaan la tey bu ñëpp ñëwee ne dañoo endorse parties yu mat comme UDP nga xam ne everybody wants to work with them loolu bu la kenn nax man mi wax ak yow sax I want to waaye su ñëwoon tey ñu wàccee seen bagane dañ bëgg a discourse dañ la bëgg a endorse keneen ak keneen ñu we are going to sit on that round table and we are going to agree to disagree but at some point we will come to a point boo xam ne dinañ ne you know what let's see Gambia first. Because comme li ma la wax before nga wax lii wax naa ne si biir UDP mun naa nekk sax even man as an independent candidate and just with Alliance of Social Democrats mun naa ñëw sax ma win or mun naa ñëw sax ma def fi loo xam ne kenn defu ko Gambians yëpp jox ma boppa waaye still
mun naa talk out of everything ma gis ne inside UDP am na ñoo xam ne xam naa leen te ñoo xam ne ñu xarañ leen te am experience seen liggéey and I will call them to work with me. Because I don't see party li ma gis mooy Gambians and I want that to be clear. Even to fake and you get party man suñuy together when we are in there and we are working together. We need to make sure you focus now. We are a team, regardless of whatever party affiliation you have, or whether you have one or you don't have one. It doesn't matter. What matters is having a team that is building the next 100 years for the Gambia. We create a roadmap. I'm going to clarify as my first question because and I don't think that it is in any way unfair. Pour ma laaj that question because si ko panel bi fi nga waxee ne yow sa government nangam la mo tiré as Alliance of Social Democrats and independent candidates. And you have a right to say that. But what I'm trying to say, I wanted to make it clear to the audience, to people who are listening, because I'm here as a panelist, but I'm also privy to how PAC works and what we are working towards to. So but it is not right though, it's a conflict. No, hold on. But I did make clear. It's a conflict, regardless whether you made it clear. It's a conflict. I make it clear in the beginning. And the question I'm asking you, they could have anything about PAC. I have a lot of information to say about PAC today. I could have, but I did not. But you're implicating a member of PAC and a candidate of PAC. Yes, you are, and it's wrong. What I'm trying the question should not come from you. No. The question I'm asking is not anything related to the coalition building. It's question directed to you. Yeah. So this question directed to me as a candidate and being part and parcel of PAC, and you being a secretary general of PAC is a judgmental. Is wrong. But even when I supported, when I helped you to say the GDC was not part of PAC, I intervened and helped on that. That's not the point. It's not about intervention and help. No, but honorable. You always say that I'm intelligent, but I'm the most intelligent. All I'm trying to say here is that I don't think it's any way, form unfair for me to ask the question I asked. No, let's just make that clear. The other point I did make. That's my correct. The other point I did make is that this is the national discourse. We may have our own PAC or our own other things, but what I'm trying to say here is, for the sake of New Depot, because this is going around the world, and we are in a situation where Gambia today I've been in a meeting of PAC from 10 bedfoods, but I have to be on this call to make the panel because I have not been here for a while. So I've been on this panel all the time. But lima wax moy xamna questions yi nga xamne amna a lot of things yo xamne I could have just jumped out now and say about it, about coalition building in the Gambia as we speak with CMC and PAC, more than even you who is a movement leader. But because I'm in the beginning, I'm in part of it, I'm in the machinery. But lolu taxu ma fe ñew tay dama fi ñew moy dama la laaj question. So test li honorable Jai to ñewon tam I would have asked honorable Jai ñew na fi ma laaj ko question ci bari lo xamne mom he did not react in this way, in this manner, never like question three. I'm a PAC member. So the point I'm trying to say here is there is nothing here. I'm just waiting for the right person at the right time to come to the radio and talk about it as he or she is supposed to do. But much more question to you was PAC, we are working towards selecting candidate. Fine. And eventually we will get a candidate. It could be you. But now you are saying that this is how I want my government to be. So why, Mr. Ndao, you are again going back again. Repeat now how many other times. Maybe you're not getting me, and I don't know how many times I should repeat it. There's one time I'm talking about as Alliance of Social Democrats and the leader, and when we are in government, what we're going to do and how we're going to work with all Gambians, regardless of where they're coming from. Right? Léegi nga laaj that question bi the second time nga ne bu fekkee ne tey ñëpp a ñëw partis dañ ñëw ñu taana ma naka la suma government naka la dama toog ne waa déedéet ni ma neex lay doxalee that doesn't work like that su fekkee ne dama bokk si alliance bi wala parties yi ñëw together ne ok dañoo endorse Marisol loolu yëpp waxtaan la because we are now part of a place boo xam ne ñëpp dinañ toog ñu waxtaan naka la ñoo doxalee ba pare PAC si seen boppa dafa am already li nga xam ne teg nañ ko si table bi ni ñoo doxalee bi ñoo wax affaire yi loolu in the beginning was more about tey bu fekkee ne taanañ leen la nga jiital la
ndax yow ni nga doxalee te ñeneen yi taana la ñu jiital la naka nga doxalee man la I will work with every Gambian regardless whether they're in a party or no party, and I'll have 50% women and I'll have 50% men. Now where they're coming from, it doesn't matter. We can have some from Tudanasa UDP, we can have some from a party UDP or other parties, or people that are not even affiliated with any party, because what I'm trying to create is a team that can create a roadmap for the Gambia for the next 100 years, because lolu mama opal solo. Now su fekkee ne may ma rek bu fekkee ne maa ngi for the sake of time. For the sake of time, for the sake of time, mangi pak te sa yu ma ñëwé ci platform bi musuma ñëw ci platform or any platform in the Gambia te waxtu duma pak wala advocate ma pour pak fogg na né ci kan des yi nekk ci bir pak yépp man ma dé gëna push né mangi pak te ci bir pak dafa am sarta yu tek te sarta yu tek as we are growing with pak and moving along with pak is coming up with new things on the table, and we are looking at those things and still abiding by that and still in pak because we are nowhere else. Te yes su fekkee ne légui pak ñëw na né dédé suñu tane candidate légui candidate bi fa wara liggéey né dafa wara liggéey ni wala ni lañu doxalé, then we have accepted to join and we are going to now abide by those rules. Thank you. So thank you. I have no doubt you have never been tested among all the women who are in the political fray. So it would be a good opportunity for Gambians, whichever party or movement or alliance is going to coalition building project is going to lean towards having a consideration on that, and that is why man ma like the question be like the wako, because as a concerned Gambian, not even PAC side, I believe maybe there could be an adjustment in that way of thinking. But the last question, yo, Honorable Sok, as President of the Gambia, what are your 5 agenda points? Political, economic, social, legal transformation to your handling Kodef. What are the 5 key things in your handling Kodef? Thank you. Well, we are looking at we have actually a 10-point agenda which we came up with. I think everybody knows that by now. The ligina important right now, linga hamne la yep moy sun economy. You understand? We have the economy, we have how do you call it, which is covering the food. The mabuga ubifi, just to show you on the economy what it ties in, which these are more or less the how do you call it, the document cross-cutting issues. So when you talk about economy, you have to talk about the cross-cutting issues. What are the cross-cutting issues in the economy that is affecting the Gambia today? If I can just get to that document. So cross-cutting issues yooyu daf dee umba youth si daf dee umba jigéen yi dafa umba li nga xam ne moom la nit ki di dundi, which is our agriculture. Dafa umba tamit li nga xam ne mooy social life yi nit ñi. So these are the cross-cutting issues right now that are affecting the economy. So loolu liggéey bu rëy la loo xam ne tey buñ ci liggéeyee Gambie na ci mun a gis boppam. Te boo waxee affaire yi économie di nga wax agriculture, food sustainability si ron agriculture la nekk. Si ron agriculture, food sustainability goes on the economy. So ñun fofu la ñoo starté because it cuts through the economy, it cuts through the dundi askan bi, cut through the healthy askan bi, then nga dem tamit askan bi lan la soxla ak lan la need si dika pour nga toppatoo ko. Loolu moo cover under that economy. So these are the cross-cutting issues that are affecting us. Jërëjëf bala nga dem si yeneen yi. Jërëjëf Madame Sok, fi mu nekk ñu dal di ñëw si Bura Diba. Bura yow itam ñu dal di la may ana lan mooy sa mujjanteele laajte. Well, sorry, I didn't know my question, sister. Last question, I said, did not go to legacy, Jainaba Fatty. Sister Jainaba knew Nalabuba. Sister Jainaba, Deranga, come my shop, what no longer hamne, really do gana matrop. Askimine, the Fajai, Nyari Keram, pull maintain movement. So many Gambia sim politics name de me. So King Hamne Momlagai Gumne Moy leadery. Any joke, Bunit Bugadef, then Kone Joma. Loolu moo lay tax mu dee métti te gis nañ even moom parti bu ma wax nañ dëggal la ñëpp war nañoo liggéey ak ñoom muy UDP lu honorable Ousseynou Dabo foog naa dégg naa ñaar oo ñetti kër am na ñuy wax ñeneen lu nga xam ne jaay na ko pour maintain parti bi waaye after alhamdulilah affaire yi toon na ba parti supporter si diaspora bi gis nga honorable Dabo génne tut dara ñoom ñoo maintain parti bi di génne so léegi comme yow sa position si parti bi lan ngeen nekk di def pour change situation bi pour Gambien ni ñu adopt attitude bu nga xam ne soo gëmee nit ki bul kooku idéologie la amee bul gëm ne yow sooy dem file fii sax kooku moom moo war a ñëw jox la xaalis
yéen a war a tikata ki génne $25 ki génne $50 ngeen dem ngeen mun a make sure ne kooku tamit mu gën a mun a am yaakaar si yéen ba pare raw di policy si ak programme si li nga xam ne mu ngi leen ko wax ngeen gën koo mun a dégga so lan ngeen nekk di liggéey si ground bi foofu noonu pour gën a mun a sensitize nit ñi pour attitude bii ñu change ko jërëjëf. jërëjëf fay naa la trop sa question bi important na trop. Lu mu wax noonu dëgg la because politique Gambia politique in general everywhere in the world ñëpp xam nañ ne xaalis moo ko amee even soo seetee si west bi sax ñu nga xam ne ñu ngi am xaalis when it times politique su jotee foofu noonu dinañ ut donations nit ñi jàppale leen pour ñu mën a def seen campagne yi mën a def lu bari pour ñu mën a taxaw unfortunately nag Gambia ñun suñ political environment bi dafa tin te soo ko seetee depuis time yi Jammeh lañ fekkee so loolu lañ mën a wax because Jammeh moo andi politique yi maye xaalis maye acco bi tooga def yu bari moo ko fi andi te political parties yu bari inherit nañ ko te loolu pour nga génne ko fii nag dafa nekk problème dina mën a nekk nag waaye dina jël time because loolu si reform si la bokka pour loolu mu mën a am yaa ngi gis honorable Halifa ñu bari su waxee ñu ne lu tax joxuñ ko réew mi lu tax lii wuñ ko lii lu tax defuñ ko nii dafa taka may kam because moom dafa bëgg a change political environment bu fi nekkoon loolu la fi bëgg a génne depuis time bu mu fi nekkee nag try na pour génne ko ba léegi ba doon fortunately nekkul di demee moom nu mu ko bëggee and loolu sax soo ko seetee yaa xana partiyam bi bu baax because ñu bari dañoo ne gars yi dañoo ñëw rek taka speaker ñoo taxaw si boppi koñ bi di wax soo jarul kenn mu génn na nga toog sa kër rek di nga leen dégga parce que ñoom noonu la ñoo politique te nit ñi duñ politique noonu ñun xamuñ loolu so ASD nag Her Excellency moom nag moo nekk finance pillar bi lu ASD war a def luñ meeting law anything that we are doing moom moo ko dee finance unfortunately nag ñun mi nga xam ne ñun ñoo nekk ASD most of us mënuñoo contribute lu nga xam ne moom loolu la nekk di contribute because yu bari si moom laa jógee let's say 99.9% of xaalis bi yëpp si moom laa jógee ñun moom mun nañoo jëndal nit ñi crédit ñu jox leen ay pass yu ndaw yooyu noonu mun nañoo def loolu su fekkee ne gars am nañ yeneen engagements yu nga xam ne ñu ngi ko def si movement bi ba pare am nañ suñ ambassadeurs yi tamit ñu nga xam ne macha allah xarañ nañ si ground bi torop te liggéey nag bu leen war si ground bi ñu ngi ko def waaye when it comes to financial contribution moom most even suñ members yi sax ñu bari dañ dee try waaye luñ dee lii rek mooy because xam nga nit ki nag lu mu xamul nag pour nga dugal ko ci dangaa danka ak moom doo ko forcer because su ma nekkee fii nga bëgg a maa forcer su lu nga xam ne mënuma ko wala xaw ma ko dama laa bàyyi dem feneen amaana sax gum naa ne loo nekk di def waaye man antaluma yow loo ma teg man a xaaral ma dem toog di xaar so pour ASD ñu ngi advocate te sant yàlla nag ñu bari ñu ngi adopt ñu bari léegi understand nañ ne soo nekkee si dara because ñun ñëpp ñun la woo candidate bi la woo nobody is doing anybody a favor ñun ñëpp lu ñoo def pour suñ dëkk bi la candidate bi dafa taxaw pour dëkkam bi ñun ñu taxaw pour suñ dëkk so ñun suñ mun fu mu em ak luñ mën a def ñun loolu la ñoo def candidate bi tamit jërëjëf Jainaba doguma la de alama jox la comme idea li ma yaakaar ne loolu ngeen war a def li ngeen war a def moom mooy yéen ñi nga xam ne yéen a amee parti bi ou mouvement bi so try leen ngeen create like a membership fee so membership every month $25 or $50 or $100 loolu digga loolu seerut so bu ko defee di ngeen mën a create budget bu nga xam ne soo ma mayee tuuti rek dinaa ñëw ci loolu suñ internal affairs la yu nga xam ne ñun ñooy propose what are some of the things yu nga xam ne loolu la ñoo def to raise funds comme yeneen parties yi lu ñoo def pour raise funds ak def yeneen yi pour ñu am xaalis ñun tamit ASD ñu ngi si tànka yooyu noonu waaye xam nga nit ku nekk ak looy def si sa biir movement doo mën a génne nit ñi nag ne ok lii la ñoo def fu mu nekk nii ñun tamit yoo nekk di suggest nii ñu ngi si kawam ñu ngi seet naka la ñoo raise funds through si yoo nekk di wax nii yooyu yaaga nañ koo def sa du léegi dañoo defar suñ membership cards yi suñ member anybody ku nga xam ne bëgg ngaa ñoo join rek executive cards yi ñu fa executive si dañoo jënd normal members yi dañoo jënd so ñun tamit lu ñu war pour ñu raise suñ fond si foog naa ne
depuis 2018 ba léegi am nañ expérience boobu noonu pour def yooyu noonu te ñu ngi si xawaam te suñ candidate bi High Excellency moom tamit nekk na candidate bu nga xam ne duy dellu gannaaw te lum jàpp rek dafa dem ba jeex te jàppale bi ci encouragement ak fu nga xam ne foofu lañ war a taxaw naka la ñoo liggéeyee bañ mun a am luñ bëgga when it comes to funds ak yeneen mu ngi jiite te jiite bi rafet na te yu bari ñu ngi fa ñu ngi ko waxtaanee pour jubal ci yooyu noonu waaye yooyu nag dafa fekk ne ay internal affairs la yu nga xam ne ci biir lañ ko lijjantee waaw loolu moo tax nag mënuma loo naa jox ne ok ñu ngi def membership card yu nga xam ne yooyu nga nekk di suggest ni because xam nañ ne parti bu fi nekk au mouvement bu nekk ñu ngi ci loolu soo ñëwee pour join wala nga join ba pare dañ laa ne da nga war a am membership card ñaata la lii la nga fay nga am sa membership card. jërëjëf Jainaba si yaatal yu am solo yooyu Bura nga jël another follow up question su ko defee after ñu may Jainaba mu joxe closing statement am su ko defee ñu daal di mujjee si Mari daal di tëj programme bi over to you Bura. waaw ok Alaaji sorry bon jërëjëf Alaaji bon follow up question bi dinaa ko indi comme si Mari xëj na mu jëlaale loolu defaale ko comme si closing remarks am anyway so Mari li ma bëggoon li nga xam ne loolu soo ko xoolee ñeneen ñu bari dañ feel ne loolu moo gën a indi problème si coalition bi o alliance boo ko mun a ooyee parce que groupe si ak mouvement yi dañ bari trop te ku nekk mi ngi amee comme mun nga xam ne loolu la gëm soo xoolee dur na bu mu la laajee recently yaa ngi gën a taxawal li nga xam ne loolu nga gëm te loolu moom mooy digga te wax nga tamit ne négociation daf di mun a am soo leen ne comme carré ñu nekk together da ngeen nit pour négocier understand nañ loolu waaye groupe moo dee génn si biir groupe te léegi-léegi yenn position yi def dee hard pour ñu négocier ko because maa ngi dégg yaa ngi wax comme ne honorable Ousseynou am na ñu nga xam ne dañ gëm ne xëj na UDP suñ ceeñoon li ñu amee mais bii nii dina noon easy te soo demee si gars UDP bi mun naa wax right now 99% bi yëpp dañ gëm ne Ousseynou is fine moo mun a ñëw soo mu mel ni foofu noonu pour nit ñëw ne da ngaa génnee ñali li nga xam ne loolu lañ gëm pour ñu teg yow noo ko buggee pour yow nga mën a liggéey ak gars yi daf dee hard trop lan mooy sa position si comme UDP seen taxawaay bi li nga xam ne loolu la ngay taxawal ne nañ def party led coalition ñoom dañ am very bad experience si 2016 it was an independent led coalition not party led coalition candidate led coalition la woon it was not so ñu ne ñoom dañ dugg si loolu gis loolu problème bu mu indil dëkk bi ba tax ñoom seen policy si mënuñ koo jaay soo mu mel ni yow idéologie bi nga xam ne moom nga amee ñu go with independent soo dégloo ñoom li ñoo wax soo dafa mel ni loolu mënut a possible bonte ku amee idéologie bi pour yow nga mun a dem a gaay si ni nga mun a demee gaay mooy nga nangu parti lead bi léegi nga ñëw ngeen liggéey together ñoom boobu la gaay taxaw because soo gisee may ni question bi da nga ne su dëgg jotee ku nekk bugga ngaa liggéey ak UDP waaye léegi naka loolu tama indi lii soo mun nga see gën a yokkal sa xalaat jërëjëf. waaw li ma yokk rek si loolu waxoon naa ko fii te danaa ko waxaat 2021 man seetuma ndax naka tuddaati party led or whatever man dama toog ak different parties presidents bi boobaan toog naa moom and ñu wax pour ma endorse leen munuma wax si li nga xam ne moom laa laajte dara ma toog ak UDP toog ak Ousseynou Daaw ba Ousseynou Subateel ñu waxtaan mu ne kaay nga boot ma ci waxtaan boobu amut dinaa la jox place amut dangaa ñëw alliance ak place bii ngeen a jël amut dara lu dul kaay nga boot ma ñu taxawal di ma rectify li nga xam ne am na ñu mun a yóbbu dëkk bi sa maas yi léeta di ngeen mun a yóbbu dëkk bi ñu agree ma dem ma campagne ñëpp gis campagne bi ñëpp gis li ma liggéey si campagne boobu campagne bi jeex na ñu jeexal li ñoo jeexal ñu dem ñu toog suñ koona because joxuñ ñu invite pour ñu bokk UDP or joxuñ ñu platform pour ne kaay leen ngeen bokk fii wala anything so that was the end of it that is where it started after 2 weeks yi ñu dem foofu di seet make sure everything is okay because we had that problem of results yooyu afterwards ku nekk dem sax ñu continuer ñun suñu ASD so tey ñu ngi dem 2026 Gambia ngi jaxasoo ñëpp a ngi naan waaw bëgguñ paa bi taxaw ñii ne bëgg nañ paa bi taxaw UDP ne déedéet foog paa bi taxaw waaw am nañ experience waaye ñoom experience bi ñoo am ak niñ ko amal du Mari Sok understand nga because bu du dara Mari Sok bàyyi na li moo def bàyyi li moo xool ñëw endorse man li maa wax moom politique stratégie la su fekkee ne da ngeen xool ground bi ngeen gis ne ngeen toog lu nekk waxtaan la
Wow, lu nekk waxtaan la. UDP cannot feel too big to endorse an independent candidate who is not affiliated with anybody and sit with them and have a proper, clear understanding and how to do things. Because at the end of the day, that same candidate endorsed them. You understand? So, can do len wax ñu change an ideology, wala can do len wax ñu change an halat. Why politics being am right now, te ñu bëgg fa génne Adama Barrow fokk ñu strategize. Tay buñ bëggé tay doy mu bokka buñ endorser candidate boo xam ne amul this issue with doy amul this issue with UDP amul this issue with GDC amul with this issue it has to be somebody that is a unifier. Tey man mun naa tooga Mama Kandeh ñu waxtaan ba xaxataay mun naa dem tooga Ba Ousseynou ñu waxtaan ba xaxataay mun naa dem tooga party leader boo gis xaw ma ñu ees de waaye ñi fi nekkoon yépp I can sit with them and have a clear conversation and we'll be in agreement. Now, if I can do that and bring that unity, then there is no problem to say, let us endorse this person, and then we can all see ourselves in it. Because Uncle Halifa Sallah, Amana needed to make a minister. Why Munna Neka in an executive council in the government Bohamne, mom together with Bauseno, at Ninin, your Hamne Amun party, Munna your Togak man, say government be, new Liga Hamne Moy reforms, and they focus on only that. Nini just cheer, then I am the highest respect. Swing pare, Lolunga Hamne reforms, then we create a clear roadmap for the Gambia. You have that opportunity with my government to do that together because you know how to get again endorse Marisol. But Marisol is not the only person to do the job because I still need the Halifa Sallah. I still need Ba Ousseynou. I still need other leaders. Mama Kandeh, he was a parliamentarian. So all that we can have to the table and have now an executive body. All they do is now create liga hamne ñun dañ ko mbébétoon since 2016 ne loolu lañ buga ñu liggéey ak man because man xawma yëpp mënuma yëpp ñu liggéey ko that's a whole different kind and cër biñ war am cër biñ leen nit ñi war a jox dinañ jël cër boobu ñu ekkati to the high nga xam ne time biñ paree and we take that and we now deliver that to the Gambians ñun ñëpp buñ wàccee dinañ wax dëgg neex yàlla ñii ñooy kilifa réew bi ñii ñoo indi li teg ko si kaw table for the next 100 years ku fee lead di nga toog 2 times ku fee lead di nga soo mënutee dara comme Adama Barrow ni ne xamul dara di nga xool roadmap bi nga xam ne kilifa yii ñoo ko liggéey ñu mun a yóbbu dëkk bi kanam man foofu laay waxee. It's not about UDP endorse Marisol and then UDP sits there and the part they did. That's disrespectful. That's not how that works. The Mobuga new think outside of the box. It's about somebody that can bring all of these people together. Somebody that can break the cycle of doy du liggéey UDP du liggéey doy. Wala kiiru def li wala kiiru def li. Sister Mari sorry doguma la de nga jégal bu baax ba. Léegi li nga wax ni ku ko déglu dina gis ne obviously make no sense because there is a gap between UDP ak doy loolu mooy diga gaaba ngi ni with UDP ak UMC ñëw ak sobe ya gap mu fa nit ñëpp ñu ko folo ñu ko gis loolu mooy di reality to be honest waaye yow ideology bi nga amee ak ni nga ko bëggee defee nda yow approach nga UDP nga tegal leen lii ne leen fogu la ne ñu prepare plan B parce que man mun ko exactly ni nga ko defee nii na approach nga UDP wax leen ko no approach my UDP because waxtaan bi eganguñ foofu because right now ñëpp a ngi to the ground waaye li ma wax naa ko si many platforms te nekkuma tamit ci ground bi right now waaye li ma wax dama bëgg a Gambian si door di ko xalaat door di ko mbibit parce que tey bu fekkee ne Marisol taana nañ ko man lay wax de man suma plan te loolu la plan boobu la yaaga am even as Alliance of Social Democrats parce que man I'm not going to work by myself never even as alliance without even joining a coalition dama ne tey bu fekkoon ne Gambians dañ génna in their numbers ne Marisol lañ bëgg ñu teg Marisol foofu billahi duma liggéey man keera dama oo Ba Ousseynou dinaa oo Halifa Sallah dinaa oo Essa Fall parce que li tax Essa Fall dina xam si parti loi yi bu ñooy create defaat constitution bi amee 1997 constitution bi ñu seet bi nga xam ne 2020 la ak yi nga xam ne saani nañ ko ak indi ñu seet li nga xam ne moo gën pour Gambia ñu teg ko si table loolu du liggéey benn nit te ñi nga xam ne yàgg nañoo xeexal dëkk bi comme maa si Ba Ousseynou maa si Halifa Sallah ñii dañ yàgg a xeexal dëkk am na yeneen individuals yoo xam ne tudduñu leen sax te xam nañ dëkk bi man suma manifesto ki nga xam ne moom a ko vetal kilifa bu mag la he was even a lecturer in the university mag la te he worked even in the UN system America kilifa la Mr. Diba these are people yoo xam ne xam nañ
laws yi nga xam ne moo nekkoon Gambia and they're no longer there and they used to work well for the Gambia and these are the people that I want to create an executive team boo xam ne dina nekk si biir nguur gi nga xam ne all they do is sit and focus on creating a roadmap for the Gambia through its reforms. Reforms yooyu noonu dinañ ko jàllale suñ ko jàllalee ñu indiwaat loo xam ne road map la bu ko defee tey ba Ousseynou kenn ñaanu ko yàlla bu génne àddina Halifa génna am next in line man maa leen gën a njong man am between them and the younger generation at least ñu bokk together teg loo xam ne tey ñëpp dinañ leen bébét ñëpp dinañ leen joxaat seen cër ñëpp dinañ leen respect bi nga xam ne moom lañ laak si Gambia bi tey foofu laa jógee nga gis ñu teg ko nag ñun ñëpp retire ku nekk ñu mun a doxantu si biir dëkk bi ñëpp di ñu naw Gambia mun a dem for the next 100 years Gambia dina am direction te direction yooyu kilifa yi yàgg a xeex ñoo ñëw together as a team man loolu laay xeex man it's not about just being a president it's about bringing people together and bringing leaders together ñun ñëpp toog ñu liggéey leer na nañ Mari boo tegee foofu sa baaraam rek dama bëgg a ñëw si bi ko time bi fi nekk jaam na ma ñëw si Jainaba mu joxe closing statement am rek su ko fee ma ñëw si yow itam nga joxe sa statement wax lépp loo bëgg a wax fi mu nekk ñu daal di may Jainaba daanaka programme bi jeex na ñu ngi apprécier trop ni te yàgg nañ fi trop almost 3 hours waaye yaa ngi am patience te yaa ngi ba Gambia crédit gu seer ge tàngaay gi ak yooyu fi mu nekk Jainaba ana fan nga tëjee waxtaan bi lan nga bëgg a xamal askan bi waaw jërëjëf di nuyuwaat ñëpp ñu nga xam ne ñoo nekk si panel bi maa ngi leen a nuyu bu baax di leen wax ne jërëjëf si time bi nga xam ne boobu ngeen jël pour interview ñu pour ñun tamit at least ñu mën a jaay suñ agenda bi mooy ASD nag ñu ngi ooj ñëpp Gambien si pour ñu bàyyi ñu xel ñu xam ne ñun tamit am nañ liggéey bu bari bu nga xam ne bëgg nañ koo def si dëkk bi te yàlla xam na ne am nañ capacité bi suñ candidate bi am na capacité bi te ene buñ am pour liggéey Gambia loolu ene bi mut na ba pare yaakaar nañ ne suñ amee nguur gi rek incha allah Gambien yi lu ñoo joytu yëpp du fi nekkaat because jigéen moom luñ ko xam rek mooy liggéey góor yi dañ dee liggéey waaye jigéen yi tamit dañ dee liggéey trop te ñëpp xam nañ loolu so man fu ma conclure rek moo nekk message bi pour Gambien si la na Gambien si try ñu bàyyi suñu xel trop because politique dafa sensitive ba pare ñu bari ñu ngi si politique dañ sentimental at the end of the day ñun ñëpp Gambia lañ am yéen mi nga xam ne yéen a nekku leen fii sax yéen a ngi bitim réew yéen a ngi jël seen time seen everything ngeen toog pour waxtaan yi fi Gambia lu ngeen bëgg rek mooy Gambia dem forward waaye gis nga politique buñ nekk nii ak politicians some of them ñu nga xam ne ñoo nekk si réew bi fii nii dañ compliqué trop te most of them ñu ngi xalaat seen boppa ñu fàtte what really matters te Gambia moo mata de because képp ku nga xam ne yaa ngi fii right now amaana yeneen 10 to 15 years du la fi fekkaat beneen nit ñi ñooy ñëw ñu nekk fii nii so ñun luñ liggéey ñu bàyyi fii nii ñoom loolu la ñu jël ñu continuer te ñun bugga nañ Gambia tamit mu génn si tolof yu nga xam ne yooyu la nekk nii depuis independence ba léegi changes yuñ fi am bariwul ñun tamit bugga na ñoo bokk si réew ñu nga xam ne ñu ngi move we want to move waaye ñun lu ñu yaaxal rek mooy tribalism te Gambia ñun suñu way of tribalism dafa bon because duñ ko fesal dañ ko def si ron ku nekk di cok fii di cok fale suñ génnee suñoo wax ku nekk di jaay ne moom mooy sent bi fekk lu ñoo yaaxa si suuf moo bari te politicians si some of them waxuma ñoom yëpp de waaye ñu ko jaral dañoo dem si suuf di yaaxa ne waaw ñun ay lii lañ yii nii xeet bi lu ñoo lii fii gars yi duñ def lii duñ def ne la at the end of the day yow looy def noonu sax yaa ngee yaaxal sa boppa ba pare yaa ngee yaaxal nit ñi because yow soo fiilee ne yow si xeet bi nga bokka te yow sa xeet bi boobu nga fiil ne ñoom ñoo war a def lii wala ñoom ñoo war a def beneen xeet booy xeet noonu ñooñu tamit suñ meree ne nañ beru nañ ñëpp dem ku nekk nga dem Gambia mënut a demee noonu te tribalism lu moo yaaxa si dëkk bi lu xew 2016 bëgguñ mu repeat 2026 te coalitions yu ñoo bil nii yëpp different bodies yi yëpp di jóg soo seetee nga seet lu nekk ci biir nga kisi ko bu baax amul dara lu moo def ak seen policy amul dara lu moo def ak di way they want the country to go soo ko seetee ba si biir tribalism moo fa lal diw lii la duñ nangu lii mu lifin ñu duñ nangu laa mu lii ñu in 2016 Yaya Jammeh buñ ko fi doon génnee Gambian si yëpp a génna du joolaa bi du soose bi du pël bi du akku bi du anybody ku nga xam ne yaa ngi Gambia ñëpp contribute nañ pour Yaya Jammeh dem waaye Yaya Jammeh dafa dem rek politician si toon ko ñu sideline some of the ethnic groups ñu nga xam ne ñoo fi nekka ñu gis seen boppa
sëy yu bari tas nañ family yu bari tas nañ te ben léegi soo demee some of those areas am na place yu nga xam ne ñaari gox yi duñ laalante ben léegi ñu ngi si internal fight yooyu noonu te ben politician is talking about it si ñu nga xam ne ñoo ko fi kurukuru nekkul ne gisuñ ko de gis nañ ko yëg nañ ko xam nañ ko but they don't want to talk about it because ñorut leen because ñoom loolu moo leen favor divide and rule so boobu noonu gars yi seen ñeneen part bi seen nit ki su ñëwee ñeneen part bi duñ dégga ñeneen part bi tamit seen ñi su ñëwee ñoom tamit ñu commencé ñuy liggéeyante di saacante di reyante di enante lu bon seen sëy ñu nga xam ne ñoom dañ intermarried sëy yëpp tas njaboot bi tas te kenn defut ko ci réew mi lu dul politiciens yi te loolu la ñoo kurkur 2026 waaye duñ leen ko may parce que Gambia moo ëppa loolu soose bi mu ngee taka joolaa bi mu ngee taka soose bi pol bi mu ngee taka soo ñëpp a ngee seyante sa papa so amee ñaari jabar xamal ne beneen bi pol la wala joolaa la wala lii la mix ba buggee dee sa oncle yi yëpp ñu ngee taka different ethnic group ñun xeexi tribalism dafa xeej fii waaye politicians yi suñu ma ko sañ a wax ñoo ko fi nekk di kurukuru seen pride bi yëpp ak seen ego bi yëpp du dara lu dul ku nekk foo toog rek man la suma xeet la suma lii la moo tax Adama Barrow musa ña ñëw def lan su paree mu ne xaaral ma jël poli yëpp ma def leen lii ñëpp ñu ne waaw mu ngi jël poli la nekk di def nii si président ñeneen ñi tamit jóg xaaral ñun tamit ñu def nii segregation bi kañ la moo jeex fii maa ngi ooj Gambian si Gambia is bigger than any ethnic group bu nga xam ne moo nekk Gambia fii nañ seet si Gambia ñu seet si suñ njaboot si ak ñun si suñ boppa ak suñ dëkkandoor yi ak suñ jëkkër yi ak suñ doom yi ñu xam ne ñun tribalism yóbbut ñu fenn lu dul daf ñoo yaaxal te anybody bu nga xam ne fu ma daanalee mooy képp ku nga xam ne doo dee jàng si history try leen ñuy jàng si history ñu xam ne tribalism lu moo yaaxa si dëkka moo ëppal lu mu koo defar te Gambia dafa ndaw trop dëkk yu nga xam ne ñoo ëppa Gambia bu ñoo xeex seen tribalism ñuy xeexante ñuy reyante over millions of people dee nañ millions of people di ñeneen ñi ba léegi mënuñoo dellu ci dëkk yooyu noonu because of trauma yuñ fa jël te foofu mooy seen dëkk waaye mënuñ faa dellu Gambia nag dafa ndaw te ñun géej ñu wóor we don't have anywhere to run to te dëkk bi suñ ko tumuranke because of one person ñun ñëppay sink fii lay daanalee di leen jaajëfal trop di leen wax jërëjëf si invitation bi jërë ngeen jëf. jërëjëf madame Jainaba Fatty ñu ngi laa gërëm di la sant si sa waxtu doy di la gërëmati bu baax si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi fi mu nekk ñu dal di ñëw si madame Marie Sock Marie dama laajte bi mujjee su ko defee boo ko tontoo rek nga dal di wax lépp loo bugg a wax jël benn 2 minutes rek su ko fee ñu dal di daanelee foofa Marie political commentators yi ñu ngay wax ne the greatest obstacle bu Gambian opposition bi face nekkut ne doole gi Adama Barrow àndal la déedéet greatest obstacle bi mooy the inability pour opposition bi jiital seeni interest jël parti tegee boor jël personal ambition tegee boor ndikte wax ne su fekkee ne Gambian opposition bi mënu na d'accord pour jiital benn candidate boo xam ne bi dafa boole parti si yépp ñi nga xam ne ñoo nekk si coalition bi su ko defee ñu dal di am ay framework yu réglé su fekkee ne lii amul rek dañoo gën a dooleel président Adama Barrow ba pare loolu is a free pass pour Adama Barrow secure victory si élection si nga xam ne mooy ñëw yow fi mu nekk yow politicien nga Marie yow gis nga dëkk bi ni mu demee kenn duñu wax ne mbépp koo xam ne kii believe nga in démocratie war nga xam ne Adama Barrow ñaareeli mandat doy na sëg fa la war a em waruta xalaat sax pour utali ñetteeli mandat waaye fi mu nekk kenn mënu ko stop ni te gis nañ si jëfam asi ni moo xalaatee ni moo behave de fu mu jaaree utali ñetteeli mandat te gis nañ ñetteeli mandat daa gim taal si yeneen dëkk yi fi mu nekk ma bëgg laa laaj yow lan nga mun a def lan la ASD mun a def pour ngeen mun a unite nekk benn ñu dal di resolve the issue of party led model candidate led model ngeen resolve ko yéen neen ñu tànn kenn si ni mu gën a gaawee ndikte ñu bari ñu toog naa am neen time Marie amun time amut we are already time is already against us waxtu bi waroon naa fekk ñu am candidate toog di xaar elections jot su ko defee ñu dal di dem elections ak Adama Barrow waaye ba léegi mënu na d'accord ba pare gis nga di more time di dem mënu leen a produce benn candidate mun na am sa ñu déggaat ne am na beneen political leader wala beneen parti boo xam ne dem na join Adama Barrow so lan mooy sa tontu su lii gannaaw boo ko tontoo nga daal di wax lépp loo bëgg a wax within 2 minutes su ko fee ñu dal di tëj programme bi.
jërëjëf Mr. Ndiaye Mr. Ndiaye wax nañ ko fi waxaat ko dëgg la amuñ time waaye time tamit am na pour indi ñëpp together man wax naa la we need a unifier te dafa important lu tax ñu need a unifier and that unifier cannot be biased understand nga pour ñu mun a indi ñëpp together man de xam naa ne I have a great relations with everybody in the political field. You understand? Te lolu dafa important because tay bu fekkee ne Marisok tànn nañ ko Marisok mun naa dem waxtaan ak Ba Ousseynou understand nga Marisok mun naa waxtaan ak Mr. Ki Honorable Halifa Sallah Marisok mun naa waxtaan ak Mama Kande moo tax it's always good in politics will make enemies. You understand? Because everything, we're all friends at the end of the day. So they create enmity. While the next platform, some militancy, all that is not necessary. Because at the end of the day, we all want one thing. Moy lan, moy yobu Gambia kanam. Wana len fi man, linga hamne, mota majuk, linga hamne mom la buga. Luma gina lontay. You know, okay, nañ am ko hamne jital nañ ko hamne dina muna indi ñep together ñu endorse ko. While at the same time, leaders, linga hamne ñoo nekk ci parties yoy nonu. Ñu am njëriñ tamit pour dëkk bi ñu mun a ñun ñëpp toog ñu liggéey dëkk bi nga xam ne ndam bi du no Marisok as president no that's not the point is having like-minded elderly people yoo xam ne sacrifice nañ liggéey nañ fi def nañ fi lu nekk ñu am opportunity ñu mun a teg loo xam ne moo nekk si table bi pour Gambia for the next 100 years koo xam ne toog na mu am fi 2 terms bu xamutee dara affaire governance su xoolee li nga xam ne ay kilifa ko fi teg ay nit a ko fi teg ay kilifa yoo xam ne yàgg na ñoo sacrifice al dëkk bi ñoo teg li si kaw table bi ñu mun a yóbbu Gambia ci kanam because ndaw yi jóg nit nañ pour am loolu moo tax ku war a toog 2026 dafa important trop in the leadership of the Gambia going forward because dafa war a nekk koo xam ne dina mun a indi ñëpp together and then ñooñu ñëpp mun a liggéey together ñu mun a yóbbu dëkk bi kanam. They don't necessarily have to be ministers because man foog naa ne Honorable Dabo personal level minister, Honorable Halifa Sallah personal level minister, but they can play a very important role today to build something that can take us to the next 100 years and they will mark in the history books together with me that is there. Te ci kaw loolu ñu am sector boo xam ne is a team which is the ministers ñoo xam ne ñoom they coming there as a team, they're not coming there as ministers to per se, they're coming there as a team to now continue the day-to-day work and the advocacy si liñ war a def su fekkee ne through coalition bi si boppam body bi mun naa toog mu tànn National Assembly members mun naa toog mu tànn councillors yu baax because we have enough educated people that can take that country forward ñu mun a focus li ñoo focus Gambia mun a dem kanam man loolu mooy suma agenda loolu moo tax ma toog ma jukk parce que man ñibbisi naa Gambia te bi ma ñibbisee Gambia mënuma indi suma doom yi foofu wala ñibbisi naa Gambia mënuma indi suma sët Gambia you understand mu nekk lu miti dëkk bi mel ni what we thought liñ gis liñ xalaat noonu la Gambia war a nekk fu mu war a nekku fa and then the whole mediocrity people accepting just what is given to them xam nga ba pare nga am head of state boo xam ne is all politics 24/7 loolu dafa tey xel te boo fa nekkee ci suuf ci nga gën a gis the damage it is also doing in the fabric of the Gambian people from the marketplace to the farms to everywhere. There's a big damage. We cannot use the gender card. While at the end of the day, I am a woman, I am a mother. Te buma toge ak ay kilifa dinañ mëna waxtaan te dinañ mëna ñun ñëpp ñëw together ñu yóbbu réew. It's not about Marisok getting the glory. Di Marisok di am glory am du tey. It's about ñun ñëpp toog ñu jox kilifa yooyu seen cër ñu jox kilifa yooyu seen respect ñun ñëpp liggéey dëkk bi ñu delloo ko Gambian si ñu tànn nag seen young leaders yi ñu ñëw whether they know they don't know it is there 2 times nga wàcca ñun tamit ñu retire ñu enjoy Gambia for the rest of our lives man loolu mooy suma agenda loolu laa taxawal te loolu laa bëgga te maa ngi ñaax kilifa yi nga xam ne yéen ak maa déglu from Ba Ousseynou to Halifa Sallah all of us we need to put all this aside li xewoon 2016 li xewoon 1996 passé na nañ leen ñëw together. Wow, Monday xam naa ne I can bring people together. That is my thing because ñoom ñëpp bu du tey démba la man xam naa leen depuis démba du tey so xam leen depuis démba tey moo tax ma sañ mun a toog si plateforme di tudda seen tur te duma ci flinch te moo tax ma sañ su ma paree mun naa téye téléphone ma call Ba Ousseynou mun naa téye téléphone ma call Halifa Sallah mun naa téye téléphone ma call Mama Kandeh mun naa téye téléphone ma call anybody I like in that Gambia and it will work te Adama Barrow su gisee loolu xew Adama Barrow si boppam dina wàcce te am na ñoo xam ne nañ nekk ci biir Adama Barrow te wàccaam dafa gën a yomba si moom because we will make sure duñ ko exile
waaye li nga xam ne tamit Gambie moo ko moom dinañ ko génn am nañ ñoo xam ne tey ñu ngi si biir nguur gi they are doing an excellent job waaye mënuñoo liggéey mënuñoo fes si seen liggéey because of they are forced to be part of a system an NPP system and a government cannot work like that we need to break away from there te si reform si ñoo create dinañ create loo xam ne dinañ laaj Gambian si do you want a two party system or do you want a multi party system and if Gambians say they want still a multi party system we need to be able to create how many parties maximum we need in the Gambia. Gambia needs to move forward. And these reforms are important. Why man kena munuma ko def. That is why I need these heads to be with me in that system. It has nothing to do with the ministers. Ministers in Faneka, which is a team of people that will be still doing their job. I want Gambians to open their mind, open their hearts, and open degluma ak hell. Te gis lima len di wax. Lolu moy muna yobu Gambia ci kanam for the next 100 years at least. And when we have to amend, we amend. We don't need to take a whole constitution and chuck it in the bin. Constitution bi nek America mo fi gëna maget, but what they do is amend. That is it. Jerejef. Yes, Madame Marisok ñu ngi lay gërëm ci sa waxtu waaye tamit di la gërëm bu baaxa baax ci lepp lo xamne sédo nga ko askan bi yow ya sa team bi ak mbéppa ko xamne ki mu ngi liggéey ci Alliance of Social Democrats di ASD ñu ngi gërëm tamit Dudu Ndaw di gërëm Buradiba di gërëm Jibril Fadia di gërëm tamit Ibrahima Niass di gërëm chairman Baboucar Mbodj mbokay Olof Njaay dafa ne ben loxo du taccu te lu kenn mun ñaara ko daaxa sangalen yu bari mun nañoo wotat benn janax ju dee wat gaal ak yego mbooloo mooy doole bu fukki ñëdd gas fukki ñëdd suul pour ndabaay bari rek waaye pax du mun a am ba ndoog fii la waxtaan ji daldi am fi nekk du def lu dul daldi ëmbal lépp loo xam ne Jainaba Fatty lépp loo xam ne Madame Marie Sok waxtaanee na ko fii daldi leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambian yi yéen yéenay attekat yi nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko si waxtaan bi di leen gërëm di leen sant si déglu bi te leen dimbal la yàlla wàcc si réewub Gambia ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliou Njie salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin